Muy buenos días y muy feliz lunes a todos ustedes. Espero que estén a toda madre, que hayan tenido un excelente fin de semana, que le estén pasando a todo dar y que estemos listos para lo que viene esta semana. Y sobre todo, preparados, como siempre, para todos los movimientos de todo el mercado, para poder aprovechar y sacar una lana gratis de no hacer nada, como todos ustedes lo saben. Oigan, este fin de semana, rapidísimo, antes de entrar, este es un episodio del Casino del Tío Salo. Ustedes saben, ahorita vamos a hablar como por 10, 15 minutos, si es que me permite el tiempo, y de ahí vamos a brincar a análisis de Bitcoin y de cualquier otra cosa que los miembros de Elite Trading Academy nos pidan acá para poder asegurarnos que todos estén bien parados en las posiciones en las que estén. Así que esto es lo que va a ocurrir en unos minutos, pero antes, como siempre, voy a platicarles de alguna cosa que me interesa, que es obviamente las nuevas narrativas de los Pacos. Muy divertida, honestamente. Ahorita lo vamos a comentar, pero antes quería decir esto. Ustedes saben, gran fan de Tesla, y acabo de hacer el update, ¿no? La nueva actualización del software que tiene la camioneta de mi Cybertruck. Y o sea, brother, ya tengo chofer. Ya llegó al punto, la versión 14.2 de FSD ya es un chofer digital. A la verga, ahora sí lo uso para ir a todos lados y me lleva. La única cosa y lo único que tengo que ponerme mentalmente en la cabeza es cuando me subo a un Uber y el Uber se queda atorado en el tráfico cuando yo sé que se tiene que ir en el carril izquierdo y la chingada, es lo que es. Pero cuando estoy manejando en piloto automático es de, no, güey, yo lo voy a hacer, ¿no? Porque estoy detrás del volante. Y ahora sí ya lo dejo ir. Y lo más cabrón, y esto es algo que no entiendo todavía, es aprende de sus errores. Y esto no lo había hecho nunca, porque comete un error y al día siguiente, cuando va a cometer el mismo error, se da cuenta y cambia y ya ni siquiera lo enseña. No sé a qué paso vayan o qué es lo que estén haciendo, pero ahora es más difícil para mí poder vender la idea de voy a deshacerme de mi Tesla y me voy a comprar un Lucid solamente. Tendría que comprarlo adicionalmente porque para mí sí es importante lo de que se maneje solo el coche. Me encanta. Cuando tienes hueva y te subes a tu coche y vas disfrutando de la música, etcétera, me encanta. Esto va a ser bastante bueno para Tesla. Ahora, para todo el mundo que esté emocionado por, güey, esto definitivamente va a ayudar el precio de Tesla y la chingada de una vez. No, porque a fin de cuentas no ha habido nada que cambie en la adopción y en la manera en que la gente lo ve todavía, pero esto ya es algo que está 99%. Vivo en una comunidad cerrada, ¿no? Y para entrar a mi casa hay dos puertas, la de los guardias y la de los residentes, ¿no? Que son idénticas y están paraditas una junto a la otra. La chingadera esta ya sabe, cuando llega a la puerta se para enfrente, solamente tienes que escoger qué puerta quieres con las direccionales. Le digo, quiero la de residentes. Se va por la de residentes, se para, hace que la puerta se abra. Una vez que la pluma se abre, la puerta de atrás completamente se espera la camioneta que se abra y se mete y me deja en mi garage. Se estaciona literalmente afuera de mi casa, o sea, en mi garage, en mi casa, para que abra la puerta y me meta a mi casa. Es lo que hemos estado esperando por mucho tiempo. Así que para todos ustedes que son amantes de Tesla, de la tecnología y todo esto, güey, tienen que checarla si no han podido. Y wow. Pero bueno, vamos a darle un poco para adelante, que vamos a platicar de las narrativas de los Pacos que les van a estar trayendo muy próximamente. Esta narrativa ya empezó, por supuesto, es por eso que lo sabemos. Para toda la gente que esté viendo este canal por primera vez, nosotros no analizamos las noticias que nos dan como todos los demás. Nosotros sabemos que las noticias que nos dan es para hacernos creer algo y por ende lo que vamos a hacer es simplemente ver qué es lo que quieren hacer creer a la gente para tomar mejores decisiones, y esto ha funcionado muy bien en los últimos años para nosotros. Ahora, sobre todo últimamente que le hemos encontrado un buen ritmo a este pedo. Para los que no sepan, los Pacos son literalmente, le digo así, Pacos son era el nombre, Paco era el nombre de mi perico cuando era chiquito y repetía todo lo que yo decía. Los Pacos aquí nos están para reafirmarnos, para darnos la idea de que toda esta información que viene de ellos es diferente a la información que viene de nuestros medios tradicionales, ¿no? Todos sabemos que las noticias son malvadas, pero cuando un Paco te lee las noticias y pretende que está analizando las noticias, te está simplemente leyendo de vuelta lo que te quieren hacer pensar. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer pensar a la gente y qué es lo que han hecho pensar a la gente en el 2025? Desde principio a fin, le han dicho a todos ustedes que la bolsa no puede bajar con Trump. Les han dicho que literalmente la economía está fortísima y que no hay cómo frenarla. Y también les están diciendo que va a haber inflación y se va a repetir el 2020. Esas son las tres narrativas grandes que hay.
¿Por qué hay estas narrativas? Porque viene un ajuste en la bolsa que lo estamos viendo todos, ¿no? Sobre todo, mi favorito es toda esta gente que ha salido a reclamar y a proclamar que es el fondo de Bitcoin cada que baja. Van a tener que salir hoy, mañana o pasado otra vez a pedir perdón. Bueno, no a pedir perdón, porque una vez, siempre y cuando eres alcista, no hay pedo. Entonces, todo bien para ellos. Pero para que te des una idea de cómo análisis técnico no nada más te va a hacer entender todo este pedo, tienes que entender el por qué te están haciendo pensar esto. Ahora vamos con la narrativa que nos están haciendo pensar en este momento. Y todas estas narrativas tienen que ver con que seas alcista en la bolsa. ¿Ok? Todas, 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 todas. ¿Por qué? Porque te quieren vender el tope para después llevárselo para abajo y que comas mierda. Esa es la idea y es lo que quiero prevenir para ustedes que les suena dentro de ustedes que pase esto. Ahora, si a ti te suena que esto es una pendejada, felicidades, carnal. Muchas felicidades, perfecto, espero que ganes también. No estoy aquí solamente para estar bien, me da igual. Solamente estoy aquí para analizar lo que estoy viendo y lo que he aprendido y poder pasarlo para ustedes que reconozcan la información y digan, ok, eso tiene sentido para mí o esto no tiene nada de sentido para mí, para eso estoy aquí nada más, no para otra cosa. Ahora, ¿qué es la narrativa que nos están vendiendo a todos? Tuvimos Black Friday aquí, ¿no? Que es en Estados Unidos, los descuentos, etcétera. Y están empezando a salir con la narrativa de que, güey, no mames cómo vendieron el Black Friday. Se vendió todo como loco, no tienen idea de lo fuerte que está la economía. Está arriba las ventas de Black Friday 11%. Y todo el mundo diría, güey, qué chingón, la neta. O sea, ve lo fuerte que está la economía. ¿Ves, Alejandro, lo mal que estabas? La economía está fortísima, la gente tiene que tener solamente 5 trabajos para poder ir a comprar algo, ponerlo en su tarjeta de crédito porque no les alcanza, la economía está fortísima. Y la realidad de esto es, ayer fui a comprar un sillón que costaba $20,000 y lo compré por 10,500. Para que tengan una idea. El viernes, el Black Friday de antes no tenía estos descuentos. El de antes menos. Entonces, estamos entrando en un nuevo paradigma donde definitivamente los descuentos, la gente se está esperando para poder comprar cosas, porque ya no les alcanza en general. Entonces, hay gente que se está esperando, hay gente a la que ya simplemente la dejaron en ceros y es normal, es lo que estamos viendo. Y esto no es alcista como te lo están contando. Recuerda que todos estos negocios que están dándote estos descuentos potentes es porque los hicieron. Recuerdan que a principio de año le dijeron a todo el mundo, ve y compra inventario, porque si no compras inventario ahorita, todo se va a poner carísimo por esta gran inflación que va a pegar. Y ahorita toda esa gente está atorada con inventario porque no han podido mover nada. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer en estas ventas? Poner descuentos pendejos. Pendejos. ¿Ok? Entonces, con estos descuentos tan enormes, lo que están haciendo es creando más volumen de compra. Esto es un poco lo contrario que vimos con la inflación. Con la inflación, menos gente compró productos, pero los productos costaban tanto más que el margen siempre rompía expectativas al alza, ¿no? Es bastante fácil de entender. Y ahorita lo que estás viendo es lo contrario. Estás rompiendo el gross, la cantidad que esperabas de ventas a la alza, pero la cantidad de dinero que te llevas a la bolsa es mucho más chica. Y esto simplemente amplía, exponencia, hace más fuerte la teoría del tío Salo, que definitivamente vamos a estar viendo deflación en precios más acelerada y pronto. ¿Por qué? Porque han dirigido a todo el mundo, a todos los sectores de la economía a través de diferentes meses este año a que vayan y gasten dinero. El principio fueron la gente que tenía negocios, tienes que ir a comprar inventarios de una vez, ¿no? Para poder sacar esos números de Producto Interno Bruto, del PIB, etcétera. Después le dijeron a la gente, güey, ¿quieres comprar un coche? Ve y cómpralo de una vez antes de que Ford suba los precios, son muy buen pedo, te están esperando a que lo compras. Después de eso te dijeron que los relojes, la ropa y todo eso tenías que comprarlo porque iba a haber nuevos aranceles en los relojes que vienen de Suiza, la ropa que viene de China y de todos lados, lo mismo. Después hicieron lo mismo con los coches eléctricos, te dijeron, se va a acabar el incentivo fiscal, el incentivo del gobierno, donde te dan un descuento de $7,500 para encontrar este viernes, este Black Friday en Lucid, habían hasta $23,000 de descuento.
Directo, no tenías que calificar para nada, como con el incentivo que si haces más dinero no calificas. Aquí literalmente te están dando $23,000 de descuento en un coche de 65 a $75,000, para que tengas una idea de lo que está ocurriendo. Entonces, todas estas narrativas que han vendido efectivamente están moviendo el mercado con la idea de que se va a mover para arriba, que esta es una gran oportunidad de compra, y es lo que han hecho una y otra vez. Están preparándote y entrenándote. Por eso el de los aranceles fue un subidón y bajadón, bueno, fue un bajadón y un subidón tan rápido, para que todo el mundo se acople a la idea de que tienen que comprar de una vez y que no seas bajista. La economía está muy fuerte. Realidad es, están haciendo todas las películas que he estado viendo últimamente, las nuevas como modernonas, todas se tratan de un güey de 40 años que es un perdedor que no tiene dinero. Es como si fuera mi vida. Un momento, ¿no? Un momento, estos hijos de puta me deberían de estar pagando regalías por este pedo. Entonces, en este momento, lo que estamos viendo es un reflejo de la sociedad en estas películas. ¿Y qué es lo que te dice la sociedad? Que todos tienen 5 o 6 trabajos que son miserables y que no pueden vivir. Es literalmente lo que te están diciendo las películas. Y esa es la realidad de Estados Unidos. Ahora, te han vendido inflación, te han vendido actividad económica fuerte, te han vendido que la inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Va a continuar para siempre y todo esto, ¿no? Y eso es lo que va a continuar mantenernos para arriba. Te están vendiendo esa idea para que compres el tope y sigas siendo atorado todo este camino para abajo. Y es lo que hemos estado haciendo nosotros en este camino para abajo, nos hemos dado cuenta. Y también muy importante, porque si estás volteando a ver cripto y estás viendo la bolsa y ves que la bolsa sube, eso es parte de la narrativa potente. Lo que la bolsa no está subiendo. Hay 10 compañías o 11 o 15 compañías que están subiendo y todas las demás están en la mierda, como Jack in the Box, como Wendy's, como Nike, como Disney, como todas están en la mierda, ¿ok? Solamente que las más famosas están altas y las están manteniendo altas para poder atrapar a todo el mundo con esta narrativa. Lo vi con mi amigo que me dijo que iba a haber inflación y que estábamos en una recesión cuando la bolsa bajó. Y le dije, güey, ¿subiste los precios de tus productos? No, nadie los compraría, estamos descontándolos. Y le dije, entonces, ¿cuál es la inflación? Y se quedó, su cabeza explotó. El mismito me acaba de decir, la bolsa está rompiéndola. Son cosas, tienes que empezar a ver cómo la gente reacciona todo el tiempo porque nadie aprende nada. Y lo digo de todo, con todo corazón y con todo respeto a todo el mundo. Nadie aprende nada, carnal. Y si entiendes eso, puedes voltear a ver a la misma gente que se equivoca en todas las ocasiones, equivocarse una vez más. Porque todos sentimos, ¿no? Por ejemplo, yo ya aprendí a hacer análisis técnico a otro nivel. Y me podría quedar ahí y decir, bueno, pues ya sé, y me voy a quedar con mi win rate tal cual está. No, yo quiero aprender y volverme mejor. Y la mayor cantidad de gente no hace eso. O mínimo conscientemente no lo hace. Cree que una vez que ya puede hacerlo, ya lo domina y no tiene que mejorar. Y ese es un problema gigantesco. Bueno, no es un problema gigantesco, simplemente vas a vivir lo que vas a vivir. Pero a mí me gusta mejorar. Entonces, al ver y darme cuenta de esto, que la mayor cantidad de gente se está comiendo lo mismo que se ha comido 3, 4, 5 veces, me pone todavía aún más en el lado de que definitivamente esto va a convertirse en la pesadilla de muchos, tristemente, pero para todos nosotros que estamos preparados, que hemos estado viendo esto desde el principio, que hemos estado viendo cuando los precios llegaron al tope y cuando empezaron a bajar, empezar a sentir esa deflación, simplemente estamos preparados con cash y una vez más, cosas que no pensabas, cosas que yo nunca me imaginé, literalmente, solamente el ejemplo del pendejo sillón de los coches. Un sillón de $20,000 lo puede comprar por 10,500. Esto hace un año hubiera sido imposible, imposible, pero es lo que está manteniendo la narrativa y tu Paco favorito no se va a dar cuenta de la diferencia entre ahora estás vendiendo con muchas menos ganancias o tu margen se está yendo a la verga comparado con antes que fue literalmente lo contrario, lo opuesto a lo que ocurrió con la inflación. Así que ténganlo presentes, damas y caballeros, y vamos a seguir reventando, llevándonos este mensaje, este mercado con nosotros. Hemos platicado, no estamos en el fondo, hemos aprovechado las bajadas, hemos aprovechado los rebotes, damas y caballeros. Y por cierto, atentos, esto de que viene la Reserva Federal y va a platicar la Reserva Federal la próxima semana con todos, nos va a dar el bajón de intereses, pero Jerome Powell tiene que hacerlo parecer como que no va a seguir bajando intereses, etcétera. Todo ese show
debería de mantener la bolsa, no, más bien cripto en sí, porque la bolsa está bastante como yéndose de lado en altos. Esto va a mantener cripto en la posibilidad de que va a reventar a la alza, ¿ok? Porque lo que quieren es, y el propósito de esto es que los hagan pensar que esto es alcista. Ahora, esto se los he dicho 1000 veces, una vez que cambió la tendencia y que se volvió bajista, es más fácil ganar cuando apuestas para abajo que para arriba. Y el día de hoy lo está probando una vez más, ¿ok? Es por eso que tienes que ser mucho más cuidadoso con tus longs, esperando estos rebotes y salirte rápido, que quedarte atorado ahí esperando a que sea el rebote de la historia, porque lo único que estás haciendo es apostando en contra de la tendencia. Es como estar abajo de una cascada y que el agua esté cayendo encima de ti y digas, no, ya se va a voltear y va a subir el agua. No va a subir, se está cayendo encima de ti. Apuesta con él, voltéate y déjate resbalar para abajo al siguiente nivel de la cascada, y es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, paciencia, pero también entiendan que puede haber rebotes que sean atractivos para nosotros, como el que tuvimos hasta 90 y, ¿qué fue? 93, 95, lo que haya sido. Y ahora vamos de vuelta para abajo. Esto es para poder alimentar esa narrativa alcista, para poder decirles que ya la Reserva Federal va a bajar tipos y que no pasa nada, que también es una contradicción en sí misma, porque la economía está muy fuerte, no deberíamos de estar bajando tipos, y la inflación está muy fuerte y va a venir más, no deberíamos de estar bajando tipos, pero todos saben que es una mamada. Los tipos no están bajando, los tipos van a bajar para el próximo verano, porque ya para el próximo verano la destrucción monetaria y la destrucción de lo que tienen las gentes ya va a llegar a un nivel ridículamente bajo. Y ahí es donde se va a tener que bajar los intereses. Y para todo el mundo esperando, alguien me escribió y me dijo, Salo, compré casa porque me dijiste que si me alcanzaba estaba perfecto y que podía poder refinanciar. No es cierto, nunca he dicho que vas a poder refinanciar. Cuando baje en los intereses, el precio de las casas van a bajar y por ende vas a estar bajo el agua. Entonces, para poder refinanciar tu casa vas a tener que esperarte años si la compraste ahorita, para que lo entiendas. Y lo peor de todo es, van a bajar los precios de las casas, van a bajar los intereses y va a haber un credit crunch. No le van a prestar dinero a casi nadie, para que lo entiendan. Es así como pasan estos ciclos y tal cual. Digo, de nuevo, yo qué sé, yo solamente me hice rico en bienes raíces por la última década y media. Compré el piso, vendí los topes, pero de nuevo, la gente en YouTube que habla de esto todo el tiempo porque ve las noticias sabe más que yo, así que no me hagan caso, por el amor de Dios, no se casen con mis ideas. Yo no tengo ni puta idea de esto. En fin, con esto dicho, nos ha ido muy bien en trading y vamos a continuar con estas tendencias por acá, por supuesto, en el Trading Academy. Para todos ustedes que quieran aprender, los voy a llevar al Discord, pero es importante entender esto. La idea de aprender trading, la manera más fácil es la siguiente. Lo primero que tienes que hacer es aprender todos los términos importantes de los que se habla en la mayor cantidad de sesiones de trading en cualquier canal. Y eso lo tenemos nosotros en un curso que se llama De Cero a Trader. No te va a volver una eminencia en trading, te va a hacer entender todos los conceptos. Cuesta $29. No me va a hacer rico, te lo juro por mi vida. $29 no me va a cambiar la vida, te lo juro. Ok, antes de que creas que por eso te lo estoy vendiendo. Tiene un costo porque literalmente la gente no aprecia la información gratis, no lo aprecia, creen que no vale nada, se los digo de corazón. Entonces, por eso cuesta $29. $29, 1 hora 40 minutos. Con eso tienes para poder absorber todos los términos que usamos. ¿Por qué quieres hacer eso? Tenemos clases lunes, miércoles y viernes. Tenemos sesiones de trading. Puedes ver 4 horas, cada una de estas es lo que dura. Las puedes ver gratis, están aquí en YouTube, enfrente de ti. Y si entiendes todos los conceptos, vas a poder aprender todo lo que necesites. Y de aquí te puedes graduar a irte a cualquier otro canal, a cualquier otro güey que te venda lo que quieras. Puedes ir ahí. Con solo $29 vas a aprender esto en un lugar donde tienes todas las bases. Ahora, si tienes preguntas, tenemos clases los jueves. Este jueves no hay, cada dos jueves hay clases. Entonces, el próximo jueves vamos a tener clase. Ven y pregunta todo. La idea es aclarar todas tus dudas para que puedas ver esto y puedas ver cualquier video de trading y sepas hacer exactamente todo lo que yo sé hacer. Y me has visto aprender esto en tiempo real de no saber ni vergas, a donde estamos parados ahorita, donde tenemos streaks de trading de 12, 15 trades seguidos verdes. No es casualidad. Estamos aprendiendo todos los días y volviéndonos mejores, y es lo que queremos para todos nuestros miembros por acá. Nuestros miembros de Trading Academy lo han hecho. Es solamente eso lo que quería dejar claro. Y para todos ustedes que se quieran unir a nuestro Discord para
también ver todas las alertas, las señales que manda el buen Alex, el buen Farhan, se los dejo aquí. Este es nuestro Discord de ETA, es gratuito, damas y caballeros. Me voy a meter acá para que lo puedan ver un poco más de cerca, tíos. Perdón que estoy ahí arriba. Aquí lo tienen. Los menús están del lado izquierdo del E-Trading Academy. Les dejo la invitación aquí abajo en el canal de YouTube. Esto es gratis. De nuevo, aquí tiene Alex, pone todos sus trades y también sus bebidas de vino. Tenemos al buen Farhan por acá, igualito. Tenemos nuestras alertas de trade que están literalmente acá. Tienen acá también todas las pendejadas que les pongo en mi análisis, dónde voy a comprar Lucid, que me sigan preguntando hasta que no cambie de opinión todo esto, todo lo de las inversiones también fuera de cripto y de la bolsa se las pongo acá, porque de cripto y de esto, Farhan y Alex son los tíos, los traders potentes y buenos. Yo soy, no diciendo que mejor que Farhan y Alex en invertir, pero eso es mi fuerte. Ahí es donde estoy en absolutamente llamas. Entonces aquí les dejo eso para todas nuestras entradas en todo, ¿no? Aquí están, también Jack in the Box, etcétera. Tenemos nuestros enlaces acá, tenemos una competencia en Bluffing y también tenemos acá una promoción en Bitunix, se las vamos a pasar. Estos son los exchanges que usamos de futuros, por cierto. Y para todos ustedes que quieran aprender exchanges de futuros, vengan a nuestro sitio web. Está en español, obviamente, no en inglés. Es que, güey, te crees gringo, pinche salo de mierda, güey. Aquí está. Te metes en tutoriales y pones cómo tradear en Bitunix, que es el exchange que usamos. Es uno de los 3 que usamos. Bitunix, Bluffing, los dos son de criptos. Y tenemos BTCC, que también es criptos y acciones, donde puedes hacer futuros. Y en Bitunix te puedes apalancar 125x, eso con $1,000 puedes abrir un trade de 125,000. Si no sabes lo que estás haciendo, no lo hagas, por supuesto. Simplemente esto es para los degenerados que ya lo saben hacer. Para Bluffing puedes apalancarte hasta 150x, con 1,000 puedes abrir un trade de 150 y en BTCC puedes hacerlo con 1,000, un trade de $500,000 porque es 500x. Eso solo en criptos, en acciones solamente puedes apalancarte 10 a 20x. Ahora, con este video de 11 minutos, tienes todo para aprender cómo usar el exchange de futuros y cualquier exchange de futuros, siendo honesto, porque todos son idénticos. Te ayuda a abrir tu cuenta, a encontrar dónde están los futuros, cómo mandar dinero a tu cartera dentro del exchange, cómo mandar dentro del exchange dinero a futuros, cómo poder hacer un trade, cómo abrir un long, cómo abrir un short. Cómo poner un take profit, cómo poner un stop loss, cómo poner apalancamiento aislado, cruzado, cómo sacar tu dinero. Todo está aquí en un video de 11 minutos en putiza para todos ustedes, para que lo puedan hacer en putiza y rápido. Y tienes aquí nuestro enlace y aquí mismo también en Tutos. Para la gente que pregunta, muchos hasta en clase, ¿cómo leo una alerta de trading de las que mandamos en el sitio? Güey, solamente pícale acá, ahí está. Y todo está en inglés y en español, cabrón. Todo para la gente que se pregunte. Y aquí tenés cómo tradear en Bluffing. Este video solamente es de 5 minutos, no tiene todas las cosas que el otro, pero también tienes el enlace acá para poder registrarte. Y quieres registrarte con nuestros enlaces en estos, simplemente porque tenemos, como por ejemplo ahorita el torneo de Bluffing, que vamos de Bluffing para presentarles enfrente con $50,000 en premios y también promociones de Bitunix. Ahorita se las vamos a traer acá, pero aquí está todo en Tutos y esto es gratis, completamente gratis junto con el Discord para que no se me pierdan, cabrones. Y pues ahí lo tienen. Ya escucharon de las narrativas, ya escucharon lo que todo el mundo está esperando. Estamos viendo justamente ahorita cómo a toda la gente que salió a decir que es el fondo se le está haciendo chiquito el asterisco y vamos a darle para adelante. Guten morning, motherfucking boys. How are you doing? Buenos días, muchachos. How you guys doing? Happy Monday and happy 1st of December from Tejas. Can you say 1st of December or worst of December? 1st of December. Good. I was like, what the fuck is this opening to the month? No, it's pretty good opening to the month. I got my OG classic hoodie on. I see. I haven't worn this in a long time. I'm so jealous. I don't know where mine is. I know it's somewhere, but I don't know where it is. How are you, Alex? Staying away from the Crocs? Yeah, saw a massive crocodile yesterday. Pretty weird too, because there's a lot of boats and people. So I've never seen that, but yeah, it's been pretty good just trading with the boys. Have to appreciate this market right now. Can I say something? I saw what you wrote on the chat yesterday and about your trade and everything. I'm so fucking sad I didn't see my phone yesterday. I looked at it. I was like, no, God damn it. But today, at 90, at 80, whatever the bottom was, not at the bottom, but I bought some on a long position. I made $600. So I don't feel too bad. I'll take my $600 for not doing shit this morning, just for my coffee money.
and I'll take it. But Alex, tell me what I need to do to make more money, please. Yeah, absolutely. Please. Me too. Because luckily, Yes. this market's very giving right now because you have a lot of volatility, which is our friend. Currently, right now, you're just right at that $86,000 region. We backtrack over the weekend because it is Monday. You know, we were kind of gauging a move up on Bitcoin, right? We wanted that Santa scam rally. Seemed likely in this region to get a massive bounce. That's just where the weekly EMA 100 was, and also the monthly EMA 21. Plus this meme line, you know, if you lose that 82.2, massive drop down to that $70,000 region. So, you know, actually you bounce for what, 12 days? Let's see here. This was the bottom. We'll count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 days for a week, you just bounced and went up. But, you know, what was concerning me was the fact that you started to chop in this region. I'll clean this up. You know, you were just pressing resistance at this point. Well, again, a lot were getting bullish here. Didn't really see the argument. Because when you were observing this move down, it was extremely weak. Weak because it was simply rejecting off the EMA 5. Reclaim that, you go to the 9, where then that would reject. Your extremity highs would be off the EMA 21. So I'm a simple trader. I look where we're at, and I also see the meme lines. This is a massive zone. Because this is where you actually got the reclaim before moving up bigly. Right? This is when price was trading in that $92,000, $93,000 region before moving all the way up to that $112,000 area. So just was pretty cautious here. And specifically, you were getting some pretty big, at least in terms of lower time frame volatility setups off this consolidation. Didn't like the fact that you wicked up, took all the stops out, but then closed exactly right back in the chop zone. To me, that's not strength. This is more predatory. And then what really sealed the deal for me to even write that Discord post yesterday, right before CME opened, was, well, CME. CME all Sunday really was concerning me because how did CME close? Did we close really bullish? No, it did not actually on Friday. It rallied right up to resistance. You went right up to that $94,000 region before putting in a daily evening start, and that's just where it closed. To me, not confident at all when I saw all the things on the index where we were consolidating, volatility setups going into CME, and the fact that you literally had a topping candle right at major resistance. Again, this was the spot that you held on CME before the major move up, but this also was the spot you rejected bigly before going all the way down to that $70,000 region, meaning this is actually a massive zone where we wanted specifically the moving averages to be tested. You know, we start looking here, you have that daily EMA 34. It's often my extremity with the moving averages. That's your buy trigger sitting at 99,600. And if you go to the index, that's, you know, kind of where the range is, at least where we were looking, come into play. Break 92.2, move up to that 95.5 region. Right there's that daily EMA 34. Reclaim that. You're in a daily buy trigger. That'll move you up to the region close to 100,000 to 101,200. Now, when you go to the 2-day, remember, I talked about this. Technically, we're allowed to call this a bear market now. But what told us before that was simply the 2-day SMA 200 becoming lost. I was gauging this on the 2-day, really figuring out how December's monthly is going to open. And for me, as long as the 2-day SMA 200 was lost, this will give us more likely a scenario. Well, it's impossible for the monthly EMA 9 to get reclaimed. Simply that. Right here, you have 100,700 right in that 2-day SMA 200. Monthly 9 sitting at 97,800. Mind you, though, this has moved down. It was sitting at 100,200. So this is dramatically moving down. And you actually have, for the first time, this entire bull market, the monthly EMA 5 crossing under the 9. Very interesting to see that. All that tells you is bears are in more control here. You have a fast moving average closing under, not very slow, but still slower than 9. Shift, major shift. But you would already be gauging a major shift into December, and this should surprise no one if you've been watching us. Really, honestly, what we've had into December was a massive loss of support. Now, what are you doing on Bitcoin currently? Well, you're playing into a little range where 86,000 is trying to lift up. But the issue is when you start looking at it on the lower time frames, is Bitcoin still looking bullish? No.
Because remember, what did we observe when we were wanting that move up here? Well, we were watching that 86,300, remember? That was no different to now. We've lost 86,300. You could have watched for a bounce. It didn't give it to you. You dumped. Okay, strategy is doing dividends or something. You get a massive pump up. All this move, or I guess it was here actually, I think. Yeah, strategy is doing dividends. You get a massive move up. All this move has done now, it's taking you in the lower time frames, which was support, flipped into resistance. It's very hard to be a bull here when you do have a target down to 84,300. When we measure that out at current market price, that is still currently a 2% move down, assuming that 84,200 holds. Now, for me, I'm not convinced this region's going to hold, actually. I was posting on the Discord all morning, actually. 86,300 is the spot. Now, you did dump. You almost went to the TP zone. But again, CT is so gracious to pump Bitcoin off headline news, but not shifting anything. Not even the 2-hour trend shifted. Lower low break, potentially a lower high right off the 2-hour EMA 5. And then when you gauge the hourly, you're just testing the 9. So now we have an area of interest going into today where we're potentially in a range, and you're testing the top side of that. How will I shift this? Well, very easily, you reclaim 86,300 on the lower time frames and actually take out 86,000. We'll call it 87,000. Take that out. Okay, you have a good chance to short squeeze up, possibly going back to that 87.5. Reclaim that. Now you're back within this massive range where 91.3 can become a reality. So if you're a bear today, you don't want that to occur because you don't want to fall back into this range that took you up. You'd rather just get a breakdown at this point. Now, we'll go to the weekly, and I'll explain why, to me, I'm looking actually for the breakdown scenario in this region, potentially. Because, again, traders, were able to long the meme line, add at the EMA 100, nice move up. This was very easy trading. But now what you've done is you've just reverted all the way down to the EMA 100. You have 6 days left to go until this weekly closes, which tells you this absolutely could get pretty ugly. This is the area where it would start to get ugly. Because if you start losing this EMA 100 on the weekly, really start dumping away from it, maybe breaking back under 83.5. At this point, you're going to have a lot of panic traders, a lot of longs just closing. And I do think that's when we can start gauging potentially the weekly SMA 200. Moving up every week doesn't change anything with my idea, $69,000 by December. But this could just start moving up every week. Maybe we're going to get a range here, 69,000 to 82.2, potentially. But that's kind of the idea. If you're longing now, you're just looking for this to just be another tap of that weekly EMA 100, which will logically lift you up and at very minimum test 92.2 again, or the weekly 5. But your plan is slightly diminished now after last night because, well, you need to really start seeing bulls pick up here on this monthly because your weekly and monthly idea is diminishing the lower we go from this EMA 21. The idea was that if you move down, potentially you're going to get an idea where you'll get a bounce from this region. Again, weekly EMA 100, monthly EMA 21. Why I'm not fully convinced that weekly EMA 100 will hold is just simply based on, well, you didn't really get any reaction off a monthly 21. Now, again, I'll preface this, 30 days left to go. But I also think it's responsible to just say that you really should have gotten some reaction here. Now, doesn't mean you can't quickly get bought up. But what's all in the back of our minds while we're going down? Well, volatility is still very hot. And what you're doing now is you're getting potentially the domino effect, which is just simply weeklies bleeding into bi-weekly, which could bleed into monthly. All to me, this looked like was a massive red streak. You've gotten a very logical balance at a very easy spot. You literally just put in a massive bearish retest here, just per the meme lines, not moving averages. And now you're right back to where you potentially could capitulate down to $69,000. But the trap here is, well, the long worked, so let's try it again. All while weekly volatility is still saying this is quite mature now, only at 57%, and actually breaking the last region where we started to move down.
we started to break up and then it started to reset again. So quite mature actually in this perspective, sitting at 57%. Can just do something like this, right? So it's very mature. And this is a cause of concern when, again, let's go back to CME's chart here. CME is saying you lose this region, you will capitulate down to 56,200 just per the moving averages. Totally, if you don't, look at past cycle highs, but just moving averages, that's the target. Now for us, we just get confidence to move to $69,000. So it's going to be really crucial for bulls today to not get a capitulation scenario. And so far, they're really failing that. Again, let's go back to this 2-hour setup. And what you're doing now is you're dumping, right? And this dump is important because what you had was, well, volatility was pretty high here. Now you're potentially contracting while you're moving down. It just simply bears flexing at this point. So you just want to be very aware if you're longing in this region. For me, I'm looking at this as a massive lower time frame SR potentially. Now you're dumping and all you have left is just to fill this candle that a lot of people are trying to catch the bottom. Now, if you do again start getting back above 87.5, okay, that is a good sign. But then that tells me that this region here is going to be a spot that bears are going to try to defend. Now let's keep going. Now you have 8 hours left to go for this daily, 8 hours and 53 minutes. And the unfortunate part is you are just in the spot where, mind you, in this one daily candle, you did go from 87.5 all the way down to 80,000, like 600, specifically 80,000, 619. So really anything can happen in terms of volatility. And if you're bullish, it's just absolutely very important to get back above 87.5 because you're really brewing, in my opinion, a move down to $69,000 within the next week or two, which for me, my timeline has shifted. But that's why yesterday I was posting a lot because, I know a lot of people were waiting for that Santa scam rally. And so, the only way this scam rally can occur is if you're holding this low as the low and you just bounce from here bigly. This week has to just flip green, really. That's then the Santa scam rally. If this weekly can flip green, then this will start looking insanely good to bulls. And we won't forget about the weekly 9, and we'll be focused off the weekly 5, right? Reclaim that. You can go right up to that weekly 9. That is at 98,100. So if you know that that's kind of, this is it, this is the last spot, and the monthly 21 idea is already failing, then you do just have to be cautious if you're running longs here. Because if you do end up taking the low out of today, I do think you're just literally going to see a massive move down, potentially even all the way to 82.2. 78.2 could, become a reality. Anything can happen here because what's happening now is you're getting volatility contraction on lower time frames and even the daily in the midst of a move down. So what will that mean when this gives you a setup sitting, closer to here? It just means that you can just keep getting continuation. A concept that really hasn't, happened that much this aggressively this entire bull market. So that's why you have to really wonder, are we still in a bull market? Are we still so back? And well, for me, no, we're in a bear market. Now, let's not forget the bi-weekly. I'll delete this just a little bit, clean this up, but the bi-weekly is still in a sell trigger. And mind you, we talked about this because remember what happened with the weekly. And what did happen with the weekly? Well, the weekly lost to 34. We said maybe a move up to the weekly 9, but we do have to watch the 34. That's a sell trigger in itself. If we're extremely weak, you'll dump off the 34, go down to the 100. Now, that's literally what happened, which is a massive sign for me that, well, yeah, this bi-weekly here is doing the exact same thing, just rejecting potentially even front running the 34, which is telling you this is weak. Visually,
right? This is a massive level. Next target down is 66,965. So right in the $67,000 region. All while you're still brewing a volatility setup in this region, right at 11.51% and moving up. See, this is the concerning thing with, potentially that weekly maturing. Because now what this can do is this could just bleed into a massive breakdown on the bi-weekly. And now what you've done is, well, you're now getting the target. Like this is the bear, prophecy here. Stay under these moving averages. You'll just have this EMA 100 will act as a magnet down, sitting right into that 2021 market cycle high. Where logically that should hold. This region was the last spot that bottomed you out. So this should hold, and it right into the 2021 market cycle high tells me that, yeah, this is a really big spot. And if you lose this spot, what would the bi-weekly say? Well, then you potentially have a target at $38,000, which would be pretty disastrous, actually. Because if you go down to here, then yeah, there would be nothing. If you break $38,000, there'll be nothing stopping price from going back to 15K. So you just want to be aware of that. So pretty epic price action into December. What I thought was going to be a October-like move, my brain quickly shifted into, well, what if that's just the opposite? And you just open into an immediate dump. So far, that's been good, solid. But now we're just at that spot where we're going to be watching today. And I'll be updating the Discord today. Does the lower timeframes reject 86.3? This is the focus of today. If you don't reject 86.3, this will be where you start bouncing. But if you do end up rejecting 86.3, the hourly, the 2 hour, the 4 hour, and so forth starts rejecting it, leading to a daily, yeah, that'll just be implications that you are potentially just going to do a shallow move up. 86.3 will reject, and you'll get continuation down. And look at this. I don't have to assume. That's exactly what happened here. You lost it, a small move up. Where was the high? 86,306. And then you ended up rejecting down. Let's just measure that from here, 5%. And that's money on a 2 hour trade. So in 4 hours, that's 5.43%. So, if you're on a 10x, you made 50% in 4 hours. It's pretty good. Just having the idea that this is a spot and this could really start dumping you hard to the next level. So in my opinion, now going into December, we're a lot weaker than even here back in, middle of November. So just something to really be watching carefully as you go, about your trades today. The hopium is that we just bounce, bottom, and you really do just get a big bounce off the weekly EMA 100. That is the bull idea now. You just bigly bounce. But if you don't, this is the capitulation zone, in my opinion. So if you do end up bouncing, though, and we do end up getting back above the monthly EMA 21, then you really can start making an argument to actually move back up to the $90,000 region. We will not forget about the monthly 9. And just so everyone's aware, this will eventually get tested. It just may mean we really dump hard, dragging this down, where we wanted to, get a test into the 100K region. This could just end up going all the way down to like 95.5, 93,000. If we just end up dumping into December towards the EMA 34, sitting at 75,300, which is the next target. If you can't hold this 21, the next target is the monthly 34. Now, another point on why I had to shift ideas, because actually the idea we talked about played out, and that's in tether dominance. If we actually look and go to the weekly, the idea actually played out on the weekly quite fast. And what was it? Well, it was simply this. The weekly SMA 200 gets reclaimed, and you always get a throwback each following candle. Here you threw it back, reclaimed. Here you threw it back. Here you threw it back. So this was support before moving up. Okay, got back above, reclaimed, couldn't hold it. Okay, got back above, threw it back. So what happened here going into this new week? Well, I'm sitting here looking at CME's daily, watching kind of where we're at on the daily with the meme lines.
92.2 can't get reclaimed. And then I also see, well, Tether dominance is just going to confirm potentially a massive price structure shift going into December. To me, that was right here. SMA 200 reclaim. Okay, you did reclaim it, and you actually even got the throwback like every other time. And to me, what I looked at was this. When you did hold the throwback and it held it, the following week you went up 12.42%. So all I was doing was gauging this price action here and saying, okay, well, I'm a simple man. If we just hold this area into the following week, we should just get continuation. And with what I know with CME putting in a topping candle on the daily, the odds are just greater of that happening as soon as CME opens, which was the case. So for me now, yes, you are now back at resistance. This was a pretty nice move from this region here up 9.57%. You know, people will say, well, it didn't actually test it yet. True, that is true. But couldn't you make an argument this can lift up? You already see it moving up and you'll just get a reconnection. And this is just like a marginal error. I'm going to look at it like that because, well, this easily can be the case. We know now that in this region here, 6.485% is a big spot. And we're not going to disregard that. But what that can do is give us more confluence that we are going to capitulate. And so if you do start seeing it, now we can go to a daily. If you actually start seeing this get reclaimed, 6.485%, what could occur is, you know, you actually start chopping a little bit and you get a retest here. And then you get continuation. Because mind you, the only spot now is just to take out this wick high. You need to take out this wick high at 6.74%. But at that point, if you're taking out that wick high and the weekly SMA 200 has already gotten the retest, there really won't be nothing but air until, what is it, 7.829? If you start trading in this channel, you really have no reason to be calling for a bull market anymore. Right? All bull market you've been trading is here. So that makes sense, right? So if you're still on the camp that, yeah, no, we are in a bull market. I'm buying, using little Jeremy's college fund to buy Bitcoin as we speak, leverage trading longs. Well, understand if you start seeing this occur, then this is not in a bull market anymore at all. Because what you've had here was massive moves up. Back in June 2022, you got the reclaim following candle, you moved up. And this isn't 1 week, just so everyone's aware, 38.88%, which means that Bitcoin moved down 30% in 1 week in this range. So if you are going to be bullish, you are at the spot now. This kind of solidifies what I'm saying with the monthly 21, weekly EMA 100. You just kind of have to get the bounce at the weekly EMA 100. Because what could occur now is you actually start reclaiming this region on a daily. And it's what I said, the daily bleeds into the 3-day, which bleeds into the 5-day, and that bleeds into the big weekly. And then you get a major shift here, which was every weekly retest into this region would lead to rejections and massive ones. This was a massive rejection. Here you got follow through. And then where was it? Oh, here it even rejected. So you've already gone into this region and you even got follow through, but this is why keeping to the system, sticking to the levels is important. This told you, yeah, you're just going to get a throwback. And a throwback she did. So it's very important to be watching the levels in this region. I'm not looking at last night as, all right, let's pack it up and let's be good. This could be just the beginning of a major move down to $69,000 as we sit at 85.5. While people are still trying to bottom long or say that they're not worried or caught, the big tweets now this morning are, I'm not cautious, I'm not worried. And they're showing, you know, weird charts actually. Let's see if I can mimic it really fast. Where it's just, it's like something like this. It's just showing monthly trend, actually. That's all it is, something like that. But there's too many things now in the bi-weekly and even the monthly now that's telling you this low is probably going to get taken out. And then that's going to be it. You're now in a monthly downtrend. So the point is we don't have to be waiting here and be taking a whole drawdown on longs and being stingy before we get a trend shift. We can just catch it as traders and totally trade this market down until that happens. And then understand, once you do trend shift, you're probably going to get a big bounce. That's always what happens.
You get a massive move down, it trend shifts ever so slightly, and then it gets a massive bounce, and there's your lower high on the monthly. So there's still a lot of good trading to be done here if we are going to actually shift into a downtrend on the monthly. There's a lot of setups. And even going back to Bitcoin and going to the weekly, if you end up losing this EMA 100 into next week, I'll be talking about this setup. Could look like this. And then next week, you get to close. We're so doomed. We're done. It's going down to 38, 50K. This is what CT will say. And then here you probably get the bearish retest of the EMA 100 on the weekly. And then you move down if you're going to break down. So this can tell me, and this is what I'm always keeping in my head, do I have really any FOMO? No, because if I miss this, I can just catch this. So, and I know too, if you start losing $69,000, then yeah, we're just going to be playing the ranges, which have so far been working pretty nice on Bitcoin. So as I move today, I'm just really watching the levels closely because nothing's telling me we're done yet. And this is why I've just been enjoying the volatility. I've taken like 4 trades so far, and I'm currently in a short here. I don't like saying that on stream, but here we are. And so far, well, let's just see if we get continuation down. And that continuation is like 3 to 2% more from here. I don't see any real reason why we're not going to see it unless it is trying to grind some kind of bottom here. So until that happens, really, we should just be stingy with shorts because so far shorts have been easy. And when I look at a chart like this, okay, we had a massive dump down, but now you've just retested the 2-hour EMA 5. And now let's come down to 86.3. This still tells me we're early. Like nothing's too crazy yet with moving averages. You're just now putting in the first retest on the 2-hour, and you're even getting follow through on that, which tells me, yeah, we're still pretty weak. So, you know, let's watch that carefully on Bitcoin. It's nice because I actually entered a short with the Discord, literally playing this setup here, and so far it's nice. 98%, so I'll take it on Blowfin, not too cheeky. So for you now today, going in today, your point of view is 6.485 reclaim. If you can get that on a daily, then yeah, you're really now opening up a daily range that ideally bleeds into the weekly of moving to 7.829%. That gives you about a 20% move still from here. So let's go from that weekly throwback here, measure it. So you've gone up 9% so far. So you potentially have a 20% range still opening up here, which still tells you as a trader, you should be laser focused on the charts right now because this is when money is made, and easy money potentially. You just have to be right one time, right on the timing one time, and then you really can't bank. But I still want to preface on Bitcoin, we will eventually get the retest. Now, what could potentially happen is you actually go down to that $69,000 in December, leading to maybe into the next quarter of the new year, giving you a massive mean reversion bounce back up to this region, eventually testing the monthly 9. And also the 2-day SMA 200, which did get tested last bear market, and you did move up pretty aggressively, but it wasn't immediate. Once you lost it, you then went down 23%. Quickly, let's measure how much you've gone down so far. Just my own curiosity, why not? So here, so like when we were saying this is a bear market now, let's see how much we've gone down so far. So you've gone down 14% only. So if history's going to repeat itself, you can still go down 23%. So into the low $70,000 region, maybe a wick to 69K, interesting, and then get the retest, which is important to know because that can tell you, like, there can be money made here, there can be money made to this point, and then there can be a lot of money made here if you can just time it right? This is, you can just catch it one time, time it, laser focus on the trades for 2 months. Well, you could just be the guy having a swing short down this entire bear market, which has just been successful. Maybe you don't want to be that. Maybe in just a month, you can make 20%. But the point is you can absolutely dump hard from that 2-day SMA 200. You can keep going down. Doesn't need to immediately be tested. And then you can even get a major move up
at that point, let's just measure the wick low up. That was a 44% bounce, which then was bearish, and it took out all the lows and led to a major move down. And it only went down for many months. So, you know, I just keep saying this because I know some people feel like they've missed it, or this is it, or no, there's going to be so many trades. What we want as traders is let's just keep this volatility, right? Like we have 2-hour setups giving us pretty nice moves, you know, like so far that's a 1%. And if you're on 100x, well, there you go. There's your 2x. So we'll go to Bitcoin dominance now. Let's just see the weekly. This is all I've been doing, just going to the weeklies. And so did the weekly shift anything or change anything on this move up? No. This is what we talked about, right? Weekly EMA 9 needs to get reclaimed if you're even going to talk about a move to 59.7%. Until then, you have more likely a move down to that 58.18%. Now, until last week, we did say this could be front running this. Now, only way we'll confirm that is a move weekly close back above. What was it? Yeah, back above the 9. That's when you can really start, you know, considering this a front run. Confirmed is, again, the same criteria, a weekly buy trigger. So just reclaim the 34. Now, bulls could consolidate here and not, you know, take this low out. You could actually test around this low, but just not take it out. That would be a bullish pattern here. Down here. Tested this low, but not taking out this wick. And then what would this give you? Well, this would then play in the bull's hands, giving that buy trigger potential to move down towards 59.7%. Because currently it is at 60.19%. And that would be a pretty hard objective at this point to bounce, not dump, and actually get a weekly close above it. So just be aware of that. That is the criteria if you want to be bullish on Bitcoin dominance. But this doesn't mean it's bullish on alts because this is going to go down. Definitely not. Let's just see how ETH BTC is doing. So ETH BTC is still continuing to dump. And it's funny because what you're doing now is you're just now in a weekly sell, and it's bringing a move to 2572. So I always preface that ETH BTC never gets, you know, I don't let it become bullish because, well, people will look at a bearish Bitcoin dominance and say, well, it's gonna, now I'm gonna long alts, and that's just not how that's been working. You can't really long alts until 366 is reclaimed. Because until then, you're just literally in this environment now. And with Bitcoin entering into a bear market, ETH already in one. Well, this means that what occurred here is going to be a lot worse here because you don't have the strength of Bitcoin bouncing, moving up to new highs. No, that's done potentially. So you're just going to potentially move really hard down on ETH, which actually could equate to this cycle. Maybe Ethereum does hit my 586 level. But until then, we're watching carefully the monthly 34. I don't need to be, you know, guessing. I can just say if you lose this monthly 34 into next year, you'll have an easy move down to like 1,800 bucks. Now let's see how the weekly close. Oh wait, this is ETH BTC. Let's just see how the weekly close. So yeah, really hard to be bullish on alts with this looking like that. So just be aware of that. Nothing's changed on Bitcoin dominance. And, you know, this is important to know that when you had a pretty impressive bounce so far, 1.77%. So just be fully aware of this. I'm still very bearish on Bitcoin. 80s, what was it here? We got to the lower time frames because really lower time frame trading will be your friend today. For me now, it's all about 86.3. If you can't reclaim that, this can just start capitulating down to 82.2. 82.2 gets lost. That's your trigger that you are going to dump at 69,000 quite fast. And so until then, you're just within a range. 86.3 could be resistance. 82.2 could be support. 84.3 could act as a mid-range. So until then, one of these breaks here, it's still going to be more in favor of bears, just ending up getting continuation on the bi-weekly. If you're in a short, you feel a little, you know, crummy about it. Well, just look at this. Understand this bi-weekly was just able to really just totally eliminate this whole candle. And now in 6 days, all that's left is just to fill the body out. So what this bi-weekly tells you is, yeah, this is totally a bear party. And even more so, 6 days could be absolutely terrible for bulls. An objective down to $67,000. You're using that just to confirm maybe 69K,
within 6 days to another week, so 1 to 2 weeks. And that's exactly what I'm doing. And potentially volatility on the biweekly will fire off. Will be absolutely disastrous if this doesn't fire off soon. Because if this fires off around here, well, that could be pretty, nasty. That could mean you're going to move another 35% down, taking you to like 43,500. So really, bulls need this to fire off immediately. That's why bear markets can be so bad, because it's a domino effect. Everything just bleeds into the higher time frame. So that's all I have on Bitcoin. Watch, really carefully if you are trading that 86.3 level. That's very important. Let me share my screen. I think you're muted. Am I muted? Can you hear me? Can you hear me? Hello? Can you hear me? I don't care. Can you hear me? Hello? 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 It's not muted on my end. Hello? 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 I don't hear farm, if you hear me. Can you not hear me? Question mark. Hello? I can hear you. Can you hear me? Yep. Okay, there we go. Let me switch to HPDR chart. All right, let's start with Bitcoin on daily. Oh, wait. Oh, no, my bad. It was my AirPods. They disconnected. Oh, I see. No, I can hear. Yeah, my bad. All right, we'll start with the daily. So right now on the daily, you are starting to lose that bottom 38.2%. You're sitting right around this 61.8% with momentum breaking into the bearish control zone and volatility now expanding. And if you look at the jewel is now starting to lose the buy signal, switching over into a neutral, and you currently have the pink crossing over the yellow in the background, however, which coming out of the bearish control zone in the with the God mode in the background, which is going to be more powerful than this neutral signal over here. This is more of a short-term pullback into a higher low, while this pink over yellow cross ends up playing out afterwards. And ideally, you'd want to stay above this current wick low for that signal to continue playing out. And this low is about 83,474. Once you take that low out, this signal is very likely going to be invalidated, and you're likely going to capitulate to your next low from there. And the level I'm looking at right now is somewhere around 83 to 81,000, and that would be your 78.6% to your 88.2%, filling out this wick we had all the way down to 80,000. And I do think that this move that we get to the downside right now is going to be an opportunity for a long with this idea, this wick low as your stop loss, and you're going to be looking for somewhere around. Well, I'm looking for somewhere around from this low here, a move about 10 to 15% based off of the bull moon that we're going to have on this Friday, and the average move is somewhere around 10 to 15%. And if we were to apply, take 10 to 15%, let's just say somewhere around 82,000, let's say 82.5, and do 10% off of there. Let's say 82.5 right around here, 10% up brings us to about $90,000, and 15% up brings us to roughly $94,000 to $95,000. So that gives us a range just around $90,000 to $95,000. Somewhere around there is where we're very likely going to find our next lower high off of that bull moon. And from there, I'm looking for a move into somewhere around 74 to 76,000, and we're going to get to Y in a little bit right now. Right, and just see if we have any divergences forming. We do indeed have multiple drives of hidden bearish divergence currently forming, because we have taken out this high and this high, while price is making continuous lower highs, giving us multiple drives of hidden bearish divergence, which will be confirmed with any close below $90,281, which we're about like $6,000 below that number right now. So it's pretty likely we are going to confirm that divergence. Now let's check out 4 hour. 4 hours getting a little extreme to the downside right now, getting to the 97.5%. You have let's look at momentum. Momentum is also getting very extreme areas. Volatility is at very extreme areas, so a little bit lower.
2 hours approaching the 95%, right? Currently, momentum is starting to flip to the upside. Let's zoom out a little lower. Hourly also getting very extreme. This is right around an area where I would expect somewhat of a local bottom, at least a little bit of a bounce, maybe some from where we are now to around 83,700, 83,500. A little bit of a bounce there, but I do expect that bounce to eventually fail and to take us somewhere around 81 to 83,000. And we are currently now losing the buy signal on the jewel, flipping over into a neutral signal. Let's look at now 12 hour. 12 hours now also approaching that 95% area, about that same 83.7, 83.5, looking for some at least a little bit of a bounce from that zone. And for targets on that bounce, maybe somewhere up to like 85.5, possibly 86,000, but I don't expect the rate to get beyond like 86.6, 86.7, and from there that move into about 82s. Let's 2-day currently also flipped to the downside, although it is getting a little extreme to the downside, not quite bottomed out just yet, but it is now putting in potential for hitting for regular bullish divergence, because you see price is continuing to make lower lows, and it is now it is not possible to make a closing lower low while momentum is making a higher low. So now there is going to be possibility for bullish divergence, but you will have to close over about 93,091 to confirm that divergence. And if you do confirm the divergence, that will give you a target of your 200 SMA, which is right about $100,000. There will be some resistance at this 38.2% in 21, right around 97,000. However, let's look at Jewel. Jewel is still giving you a buy signal on the 2-day, which has not been invalidated yet. Let's go to the 35-day. 5 days, I'll do index for this one because our friend Bluffin doesn't have the most data. 5 days giving us a rejection from that 100 EMA. We can get a nice move down. 5 days very close to confirming a silver cross to the downside. This is likely going to happen on this close if in about eight and a half hours. It's very likely going to silver cross. And if it doesn't cross on this close, they're going to be like touching, or they're going to be touching tips at that point, and it's going to confirm on the next one. Right now, momentum is still pointing to the downside. Volatility is still expanding, and we're approaching the 88.3%, somewhere around 82, high 81s to 82,000. Weekly is now getting below that 100 EMA. Weekly is close to silver crossing as well, not as close as the 5-day, however, with volatility still expanding. And weekly, I'm looking for a close. Once we get that weekly close below the 100 EMA, maybe a little bit of a retest off that 100, but from there, I'm going to be thinking that any move into that 100 is going to be an opportunity for a short. And from there, I do think we're going to capitulate to that 70s area, and we're going to get to that in a second. 2 week also shaping up to be pretty ugly now, with massive shooting star dildo. Momentum is pointing to the downside. Volatility is currently expanding, and we're still getting that sell signal on the jewel with the pink crossing blue over yellow, dark blues losing everything else. Pretty ugly as of this moment right now. Let's look at monthly. Monthly is now below the 21 EMA. Momentum is now entering into the bearish control zone. Volatility is expanding. The last time momentum entering freshly into the bearish control zone on the monthly was around March of 2022. And March of 2022 was our top before we went down to about $17,000. And so the monthly jewel, oh good lord, that is very bad. Monthly jewel pink is not crossing below the yellow. And we're getting a sell signal. And the last time that this has happened was back over here in March of 2022, right before Luna. That's really bad. And your next level of support for right now is your 55 EMA at about $63,000, $63,000. Yikes. Quarterly, getting a slight bounce off of the quarterly 9 at about 80,000. Not really anything confidence inspiring as of this moment, with momentum on the quarterly now freshly entering into the bearish control zone. And the last time that has happened was April of 2022, right before Luna and Momo. And now the quarterly jewel is losing the buy signal, flipping into a neutral. This is looking like quite shit. And we have a massive bearish engulfing dildo. And we've got bearish divergence.
Let's look at the RSI. Oh, nice. My short just hit TP. Beautiful. 12-hour has active hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $91,950. You've now hit the bearish control zone. Next target is the critical zone that currently sits at 74,000. Nothing there. 4-hour currently is active, 3 drives of bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 86,917, and your next target, oh, you're already in the critical zone, so can't really give you anything from that. 2-day, let's go into the index. 3-day, 5-day, weekly. Weekly currently has active bearish divergence. This is going to be active as long as you are closing below $115,444. Next target is the critical zone. This level will update several times. Right now it sits at 25,000. 2-week also has multiple drives of bearish divergence. Next level is the critical zone. This will also update multiple times. This is at 20,600. Monthly, nothing currently present. You are losing the bullish control zone. This is the first time you've lost the bullish control zone in this entire bull market. And the last time that you lost the bullish control zone on the monthly was back in December of 2021 when it was Jover. And your next target is the neutral zone, and that currently sits at about 70,000 with volatility at extreme lows. Quarterly now forming bearish divergence on the RSI also, and this will confirm with any close below 105,159, and that will give us an easy move down to the simple moving average and the edge of the bullish control zone right around 68,000 to 66,000 for a little bit of a bounce, and that bounce eventually likely does fail and brings you down to wherever the neutral zone is at that time. And right now the neutral zone sits at 20,000, but likely this is going to update several times. Let's go to Tether. Oh, massive girthy green dildo on Tether. And we've got multiple drives of bullish, hidden bullish divergence on Tether, which will be active as long as you're closing over 6%. And your next move is to the simple moving average at 6.7%, and critical zone at 7.66%. And now you're losing the sell signal on the jewel, flipping into a neutral from the sell. 4-hour. Nothing there. 8-hour currently has multiple drives of bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over also 6%. And your next target is the critical zone at 6.66%. Oh, the devil's number. 6.66. Nothing here. Oh, Tether looks quite bullish. And you're about to get a silver cross on the 2-week. Hard to be bullish on crypto looking like this. Wow. I closed my short. I should have put my TP a little lower. Where's the index? There we go. All right. Daily is now currently flipped to the upside on momentum, and it will remain flipped up as long as you're closing over 85,400, which you are close to flipping down. You got about 8 hours left to go. 4-hour already flipped to the downside with volatility at extreme, and 4-hour fresh silver cross, and you will remain flipped down as long as you're closing below $87,450. 2-hour also, 2 hours currently flipped up, but it's about to freshly flip down, and it will flip down if you close below $84,400, which you are slightly below as of this moment. Let's go. Let's check the 15 on this one. And now that is also freshly flipping to the downside with volatility expanding, making it a lot more likely you are going to continue this move to the downside as of from here. And you are going to remain flipped down as long as you're closing below 86,100. And it's very bearish to see, even on the 15-minute, this pivot above price action, making it highly likely you're going to see that move into the 82s, somewhere between 80. Well, let's say somewhere between 81 and 83. I have an 82.5 from here. If 84. If we lose 84.3 from here, it's 82.2. So it's right in between my zones.
And what was your number to lose? 84. What was the number to lose? 84,300, which we have lost it on the 3-minute, which is why you're dumping now. So let's see if that bleeds into the 15-minute. I have the same area. Mashallah. Daily. So let's see where this is flipping down, and this will be a rejection of the bullish control zone if it does flip down from here. Significance of that is it brings us down into the bearish control zone. 2 days currently flipped up, and it will remain flipped up as long as you're closing over $82,850. So that move into the 82s would just be a test of this pivot, and I would be looking to long any move into the 82s. And I'll put my stop loss at this wick low, and I'll be targeting 90,000 from there. 5-day currently still flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $87,700. The 5-day average move has currently played out, however, about 30%. Weekly is also flipped down. Weekly is now also playing out a volatility setup, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $97,400. 2-week is also flipped down. 2-week is very close to firing off a volatility setup of its own, with the candles now starting to look pretty ugly. And you've got a derp of death as well, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $116,200. And you've got bearish divergence, and you've lost the bullish control zone, and you're projected on this next open to make it into the bearish control zone. And if you're going to be bullish on right here at the edge of the bearish control zone, this pivot would have gone down. The fact that it didn't is very bearish. Monthly is also now flipped to the downside, and monthly has now officially lost the critical zone. And this is the first time that we have lost the critical zone this entire bull market. And the last time that we have lost the critical zone on the monthly was back in May of 2021, 1 month before Luna. Not a good sign. And we are now getting momentum flipping to the downside, and volatility is at extreme lows. And something even more bearish, I just noticed, the pivot went up on the monthly. The pivot was previously $120,000. It is now $121,300. Even more bearish, so the pivot has now gone up. And we are very close to getting that monthly volatility expansion now, with bearish divergence on the monthly, 3 dries. You've lost the critical zone. Momentum is pointing down. Pivot is at 121,000. Not bullish signs from there. Quarterly is currently also flipped to the downside, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 106,000, which is right around the number that we have to close below on the quarterly that would confirm our bearish divergence. Not good. So on the high time frames right now, Bitcoin is looking like quite shit. You're forming bearish divergence on the quarterly. You're forming on the 6-month. Bearish divergence on the quarterly will confirm with any close below $105,159. Monthly is currently flipping to the downside, putting in bearish divergence, losing the critical zone for the first time in this entire bull market. Monthly has now closed below the 90 EMA for the first time for this entire bull market, and now that's basically it to confirm the start of your bear market, and the invalidation for that would just simply be getting the monthly close back over your 90 EMA, and that's currently sitting at about a roughly $97,000 area. But it's going to be a little difficult for that to happen as of this moment. Right now, momentum on even your low time frames are not flipping to the downside, but you are approaching very extreme areas on the HPDR, making it likely that so somewhere around 81 to 83,000 is going to be a very high probability, at least local bottom. That is where I'm going to be looking to enter into longs, and I'm going to put my stop loss at that wick low right around that $80,000 level. And from that zone, I'm going to be looking to play that bull moon somewhere around $90,000, and that's where I'll cut the long. And ideally, the risk will be pretty small. If I were to take it somewhere around like 82.5 and put it right there, about 2%. Throw that on like a 30x, and that's not too bad. Risk 60% is a little much, but what you're looking for to the upside is kind of worth it, because at 90,000 you're looking at a 10% move to the upside. So it's 5 to 1 right there. So that's pretty awesome. And based on the low time frames, with the volatility also being topped out, makes it highly probable that move that we get, if we do get a move down to about 83 to 82s, will be a local bottom, and we'll get somewhat of a bounce off of that zone. So from there, we're looking for the hidden bullish divergence to confirm on the 4-hour and the 2-hour for early confirmation, and then we should see a spring up from that zone into somewhere around
85s to 87s first, maybe a little bit of a rejection from that zone, and then a move from there into about 90,000. And that $90,000 to $95,000 area, I do think is going to be your next high probability short, and I'm going to be looking to short that area for a move into somewhere around 74 to 76,000, which is going to tap that next area on the HPDR, and it is going to be the average move on your weekly volatility setup, which is going to be firing off. So what you're saying is we found the bottom again. Yes, exactly. We're heading to another bottom of the bottom of the bottom. This is the bottom of the bottom. That's it. Until tomorrow. That's fucking phenomenal. Thank you so much, boys. That was very clear. Excellent analysis. We want to look at Circle and also MicroStrategy. We are obsessed with that. I'll do MicroStrategy. Unless Circle. you want to do it. No, it's okay. I'll do Circle. Excelente. Excelente, boys. Ok, buenos días a todos los que están aquí de Sleep Trading Academy. Elías, Ramón, ¿quién más anda por acá? Tito, Jonax, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Ángel, por supuesto, Julio, Remember, Jairo, no sé si ya dije Elías, pero también Leo, Edu, ¿cómo andan, estimados? Vale, vamos a darle para adelante, vamos a ver rapidísimo cómo vamos a empezar esto. Ahorita vamos a ver Circle y también vamos a ver MicroStrategy rápidamente. Se perdieron el corto de la alerta, mal jugado. Yo también. Lo jugué en la mañana, jugué en long, luego jugué corto. Ahorita voy casi 2000 arriba y ahorita ando jugando long otra vez. Ahorita les voy a decir mi trade rápidamente. Bienvenido, Janox. Te veo. ¿Cómo estás? Ya veo, mi queridísimo Ramón. Ahorita vamos a ver Rivian. Si tiene señal el video, mi estimado. Muy buenos días. Podemos ver Solana. Ahorita lo vemos. ¿Alguien sabe el trade que estamos comentando en Discord? Ya lo vieron por ahí. ¿Cómo está lo de la competencia en bluffing? Lo vamos a explicar ahorita. Si no, al final de esto voy a hacer de todas maneras otro en vivo al rato para explicarles varias cosas. Y también, para que sepan, me están pagando para hacer un plug de una acción. Solamente tienen que saberlo, por el amor de Dios. Va a ser muy obvio, pero tienen que saberlo ustedes, por favor. Todos los que están aquí. Solana está bien, es una buena corrección. Sí, muy bueno. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a darle a Bitcoin porque encontramos el fondo del fondo. No, pero ven, ¿se acuerdan cuando comentamos de que íbamos a ver literalmente este fondo por acá en los $80,000 aguantar al principio? Esto te va a hacer pensar que definitivamente este fue el fondo. Personalmente creo que estamos entrando en esa fase donde el precio puede llegar bastante cerca por acá y de aquí rebotar. Ahora, rebotar a los 100,000, 87,000, no sé, porque esto está mucho más débil y se los hemos dicho en toda la bajada de lo que pensábamos. Entonces, por ejemplo, este trade de acá, me arrepiento mamadas de haber vendido este corto porque este hubiera sido el corto de la historia, pero pues lo vendí por acá. Ni modo, así pasa. Pero estamos buscando básicamente un poco, recuerden, no solamente hacemos análisis técnico, tenemos que entender varias cosas de la tabla, cómo se mueve el precio de esta cosa, cómo es que lo que estamos viendo, en este caso Bitcoin, a Bitcoin le gusta hacer bajos más bajos antes de hacer nuevos altos, cuando consolida para abajo es alcista, cuando consolida para arriba es bajista. Y otro ejemplo de esto, lo que estábamos platicando el viernes, justamente esto, consolidas para arriba y adivina qué siguió. Esto. Normalmente cuando Bitcoin sube, nos gustan este tipo de consolidaciones para abajo y eso es lo que no hemos estado viendo. Hemos estado viendo lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Bitcoin cambió de tendencia, damas y caballeros. La gente todavía no lo quiere admitir. Sobre todo la gente que, no sé, si te equivocas en algo, es más fácil voltearte a decir, ¿sabes qué, güey? La cagué. Ahorita todavía me llegan mensajes de gente que está guardando mis videos para después exponer lo mal que estoy. Dios. Desde que les dije que cambien de tendencia, hemos estado 36% abajo, estamos 32% abajo, tíos. No nada más se queden con el orgullo de intentar hacer, de creerse más inteligentes que alguien o lo que sea. Da igual. Aquí tenemos un cambio de tendencia y es bastante obvio para los que lo han querido ver, para los que no y que siguen emputados porque esto está bajando y le atinaron algunos y otros no. Güey, estás perdido, tío. Mejor únete al club de hacer dinero. De eso se trata este pedo. A fin de cuentas pueden ver que pudimos hacer un SFP rapidísimo. Esta es mi tabla diaria de Bitcoin. Voy a hacerlo un poco más grande. Ven que venimos en este canal bajista. Esto
por encima de la media fue un SFP. ¿Eso qué quiere decir? Probablemente siguiente objetivo acá, en los $79,000. Eso es si llegamos hoy. Si llegamos mañana es más abajo, 78. Si llegamos pasado es más abajo, 78,200. Abajo, 77. Es muy importante mantener esto presente porque análisis técnico nos ayuda, pero al mismo tiempo que nos ayuda, también nos dice cuáles son las trampas que le gusta jugar a los Bitcoin. Y a Bitcoin le encanta jugar la trampa de ya hicimos el bajo más bajo, no se preocupen. ¿Se acuerdan lo convincente que fueron todos los que creían y decían que este mínimo en el putazo para abajo del 10 de octubre dijeron, no, es que ya, eso fue el fondo? Aquí empezaron a decir que era el fondo, tío. En los 107 con este golpe, y les dije, tíos, normalmente cuando ves un huicazo de ese tamaño, ¿qué es lo que sigue? Te la van a tirar después, pum, la tiraron. Lo que levantaron, la tiraron más, la tiraron más, la tiraron más. Y ahorita estás justamente en medio de lo mismo. Te está aguantando esto muy asquerosamente para hacerle pensar a los mismos güeyes, a Scottie Pippen, a Grant Cardone, a toda la gente que te imagines que literalmente no tienen ni puta idea de cómo hacer trading y nada más están comprando cada que ven que el precio baja y diciendo que es una bendición. Literalmente yo hice eso en el 2022. No vamos a ser pendejos, ¿ok? Aprendimos cómo se siente eso. No lo volvemos a hacer. Entonces, cada que ellos te dicen que hay un fondo, baja más. La idea es, compra esto pensando que es el fondo. ¿Cuánto le metiste acá? ¿5, 10% de tu dinero? No, pusiste probablemente casi todo acá cuando te dijeron que es el fondo. Luego volviste a bajar acá. ¿Qué dijiste? Güey, ya compré acá, qué chingón, no mames, me queda 30%, voy a ponerlo acá. ¿Cuánto te queda para este? ¿O cuánto te queda para este? ¿O cuánto te va a quedar para este? Ese es el problema de simplemente comprar por comprar y escuchar estupideces. Tienes que simplemente ver lo que está pasando en la tabla y lo que le están vendiendo a todo el mundo. Si todo el mundo es alcista, normalmente es bajista. Y es lo que estamos viendo, simplemente altos más bajos. Y tenemos información importante el día de hoy porque acabamos de cerrar nuestra tabla mensual, semanal y de varias otras cosas que vamos a checar, por supuesto. Y estamos acercándonos, adivinen a qué, a la trimestral. Vean esta belleza. En una de estas tablas, rapidísimo, antes de ir ahí, creo que es aquí. Deme un segundo, que aparezca todas mis pendejadas. ¿No? ¿No es esa? ¿Dónde está mi tabla esta? No seas mamón. Lo borré. Tenía un excelente punto de rechazo. Ahí está. Acá, el 86,500. Para mí ese es el punto donde voy a vender mi long una vez que regresemos por acá. ¿Por qué? Porque esto está haciendo lo mismo que esto, ¿se acuerdan? Es justamente acá. Entonces, para mí los 86,500 van a ser un punto muy importante para mi day trade. No estoy diciéndoles para llevármelo al no sé a dónde chingados. Estamos viendo el índice del dólar, el índice de Bitcoin, perdón, que es la que tiene más información. Vamos a empezar con la de, por supuesto, la de 3 meses. Pueden ver que venimos hasta el promedio del 9 justamente. Estamos por debajo del promedio del 5 por primera vez desde el mercado bajista del 2022, damas y caballeros. El primer cierre por debajo del promedio del 5 en la trimestral fue literalmente esta vela. Y ahora estamos viendo justamente algo parecido, aunque todavía falta un mes. Le queda un mes a esta vela para poder cerrar por encima de 96,300. Por ahora, este fue el indicador que nos dijo que habíamos encontrado el tope muy probablemente, además de que hay varios factores. Si estamos volteando a ver y estás analizando velas nada más, alto, alto más alto, alto más alto, alto más alto, alto más alto. Y obviamente tienes estos bajos, bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos, bajos más altos. Estás en lo que todo el mundo, cualquier persona que entiende bases de TA, de análisis técnico, estás en una tendencia alcista. Pero cuando estudias teoría de vela también entiendes que esto es una vela envolvente bajista, porque envuelve por completo esta vela. Y ya se los dijimos, si esta chingadera se llega a llevar este mínimo de acá, adivinen qué vamos a ver. Adivinen qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver literalmente una vela envolvente que envuelve el precio por un año entero. Y esto ya es en sí bajista. Y normalmente a Bitcoin le gusta dar señales toperas en esta tabla. Esta tabla de 3 meses. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, 3 meses es muchísimo tiempo y te da tiempo de irte de $69,000 a literalmente $17,000 en solamente 2 velas.
Bueno, 3 velas en total. Así que pueden entender por qué esto puede, esta es la mejor tabla para ver, pero si al mismo tiempo vas a estar intentando adivinar para dónde vaya, eso es lo que te puede joder. Pero si estamos viendo un poco para atrás, que es lo que estoy viendo acá, no para adelante, podemos ver lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Por abajo de $80,000, tu siguiente objetivo van a ser los 58,000, para que lo tengamos claro. Y además, estos 58,000, si les pusieron una línea meme acá, pueden ver el por qué. Soporte, soporte, soporte. Antes fue resistencia y lo rompimos. Resistencia, resistencia, resistencia. Esta zona de los $58,000, que es donde está también tu promedio del 21, es probablemente donde veas esto. Tal rebotar. Ahora, no les dibujo esto diciendo que se va a máximos históricos. Les digo un buen rebote, ¿ok? Es lo que los estoy invitando a entender, no a que va a irse a $200,000 instantáneamente. Ahí lo tienen puesto. Vamos a poner el HPDR. Bueno, les voy a explicar de volatilidad rapidísimo para los que están entrando que son nuevos. Esta es nuestra tabla de volatilidad. Volatilidad es la de colores. La blanca es el promedio de la volatilidad. Aquí arriba es el 100%, aquí abajo es el 0%. Esta línea amarilla la puse yo en el 15% y ahorita les explico por qué. Y estos son 100% y cuando las líneas son azules, 0% de volatilidad. ¿Qué estamos viendo ahora? Vemos, y no me voy a ir tan atrás, siempre se los digo, esto, damas y caballeros de acá, ¿por qué no está pintando? Ahí está, perdón. Esto de acá, esto es el 20 de julio del 2020. Bitcoin estaba en $6,000, ¿ok? 6K. Vale. Este aquí abajo, damas y caballeros, es octubre del 2023. Bitcoin estaba en 25K. ¿Ok? Y cuando volatilidad topó, y atentos, esto es algo que mucha gente no comprende. Volatilidad no topa acá. No, 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 no. Volatilidad topa cuando estás por debajo del promedio en la primera sesión. Acá. Es la primera vez que tocamos. ¿Y qué sesión fue esa? En octubre del 2021, donde Bitcoin alcanzó los $69,000. ¿Ok? Una vez que tuviste este cierre, te confirmó el tope. Al igual que acá, esta fue la del 2018, cuando Bitcoin llegó a los $20,000. No se acuerdan, pero eso fue lo que fue. Y acá, donde te está dando el primer cierre, que es octubre del 2025, Bitcoin llegó a $126,000. Acá, esta fue la primera cosa que a nosotros en el Trading Academy nos hizo pensar, güey, es que puede que hayamos visto el tope en este movimiento. Simplemente por esto, por todo esto que estamos viendo acá. Entonces, todavía falta para cerrar nuestra confirmación, para tener nuestra confirmación acá, pero solamente faltan 30 días y vemos que la volatilidad está cayendo al punto más bajo y vamos en una tendencia acá. Ahora, mientras volatilidad continúa siendo más bajos, nos está preparando para movimientos más grandes. Por ahora, nuestra tabla trimestral empieza a verse bajista. Estamos por primera vez desde que empezamos el ciclo alcista en el 2023 por debajo del promedio del 5 trimestral y estamos a riesgo a perder el 9 en la misma vela. Eso sería el equivalente de este momento para todos, que fue en abril del 2022, para los que se acuerdan. ¿Ok? Vámonos a la mensual. Mensual podemos ver, y voy a empezar rápidamente con mi volatilidad porque estamos en el punto más bajo de la tabla. Quiero que sepan, acabamos de cerrar la tabla mensual y volatilidad dejó de bajar, dejó de hacer esto, ¿no? Dejó de hacer esto y está empezando a dar la vuelta para arriba. Aquí vamos a tener un ojo bien pelado. ¿Por qué? Porque pueden ver que volatilidad nunca ha estado en un punto tan bajo como en el que estamos ahorita justamente aquí. ¿Y qué nos dice eso? Que tenemos la probabilidad de ver el movimiento más brusco de toda la historia en Bitcoin enfrente de nosotros, para arriba o para abajo. Depende qué canal estés escuchando. Pero si estás viendo técnico, sabes que va a ser más probablemente para abajo que para arriba. ¿Por qué? Uno, consolidación para abajo, va para arriba. Consolidación para abajo, va para arriba. Bien, entendido. Pero ¿qué pasa cuando consolidas para arriba? Vas para abajo, tío. Sigan no creyéndolo. Aquí no estamos vendiéndole a nadie la verdad ni una mentira. Solamente les estamos enseñando y ustedes ven lo que ustedes quieren.
Podemos ver que Bitcoin hizo su tope justamente acá, en esta vela de octubre. Ahora esta fue nuestra vela de noviembre, que literalmente confirmó. Cuando tienes un doji aquí arriba y te da una confirmación, un doji es una vela de indecisión, que te pone el cuerpo gordito más o menos en medio. No es un doji perfecto, pero tienes cuerpo arriba y para abajo. Y esto es una confirmación, sobre todo perder el nivel de los $94,000. Puedes ver que por encima vienes acá a los altos históricos y por debajo tienes caídas como la de los aranceles. Y es lo que estamos viviendo en este momento. En la mensual cerramos por debajo del promedio del 9. ¿Cuándo fue la última vez que cerramos debajo del promedio del 9? El promedio del 9 es esta línea azul que está acá. Y también nuestro promedio del 5. Ya tenemos 2 cierres seguidos por debajo del promedio del 5. ¿Cuándo fue la primera vez que cerramos por debajo del promedio del 9? En el 2022. Acá. E instantáneamente lo recuperaste y te llevó a nuevos máximos históricos. Bien, ¿qué pasó acá? La primera vez que lo perdiste, ya que llegaste a máximo histórico, ¿qué pasó? Caes, rechazas, 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 rechazas y pito. Ok, interesante. ¿Cuándo fue la última vez que cerramos 2 velas seguidas por debajo del promedio del 5? 1, 2. Bien, acá y eso nos llevó para arriba. Y una vez que llegamos aquí arriba, a la primera, a la segunda, ya fue para abajo. ¿Y cuándo fue que tocamos el promedio del 21? No en la primera subida. Esto es idéntico a esto, ¿no? Y tienes acá la segunda subida, que es esta, justamente acá arriba. Voy a quitar todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Porque estás ante lo mismo. Esta es la famosa M de McDonald's, donde la segunda M es más alta que la primera. Estas son divergencias bajistas, ¿ok? Y adivina qué tienes acá. La M de McDonald's con tus divergencias bajistas. Es lo que tienes. Entonces, para nosotros la mensual, además de que te has llevado todos los mínimos de acá hasta los de acá, está en tendencia bajista también. El promedio del 5 está cayendo por debajo del promedio del 9 y eso ocurrió o acá o acá, que fue el principio del mercado bajista. No lo hicimos antes por acá, con la volatilidad más alta en el punto más alto en el que se puede encontrar. También estamos viendo que estamos cayendo por debajo del 21. Nuestro siguiente objetivo debería ser los 75, muy cerca de nuestro último mínimo. Yo creo que ahí otra vez es donde debería también de aguantar tantitos días en vez de solamente llevárselo. Aquí esperaría yo un rebote técnico. Y de ahí para abajo, $58,000. Pueden ver la línea meme que les puse acá, donde los invité a que entendieran que el rebote no va a ser a máximos históricos. Coincide perfectamente con el 78.6% del HPDR y eso son $58,000. Como mínimo sugiere esto que vamos a ver $58,000. Mínimo. Así, llévatela tranquila. $58,000. Vámonos a la de 2 semanas, donde podemos ver que volatilidad viene de 2 puntos neutros, digo de cero, y está intentando expandir. Recuerden que nosotros no contamos que esto es expansión hasta que pase el 15%, es lo que vamos a estar buscando nosotros. Pero por ahora, el que esté apuntando para arriba ante esta caída, te empieza a contar la historia de mi vida. La tabla está en una tendencia bajista en las últimas 2 semanas, si lo queremos ver hasta abril, y estamos por intentar llevarnos los mínimos de abril, y eso nos pondría en una tendencia bajista hasta básicamente julio del 2024, además de que se llevaría todo el precio en negativo del último año por completo, y esto es bastante bajista. Esperaríamos rebotes y rechazos. Pueden ver la zona de los $94,000 parece ser la buena, que es donde está el promedio del 34. Tienes básicamente una vez que perdiste tu promedio del 9 en la de 2 semanas, fue la caída de los aranceles, güey, aquí lo perdiste 1, 2, ya 2 sesiones atrás. Y eso quiere decir que todavía tenemos más camino para abajo. De simplemente perder esto, siguiente parada una vez más 75, y de ahí tu promedio del 100 en los 66, 67 hasta los 64. Esto sería un extremo, pero se puede dar. Nuestro S&P 200 está en los $38,000. Atentos. Semanal nos está dando expansión de volatilidad ante la caída. Lo habíamos dicho la semana pasada para que lo estuvieran viendo y estuvieran pendientes. Esto también nos dice que hay un movimiento gigantesco. Ahora sí que atentos, porque en la semanal, la última vez que perdimos el promedio del 100 fue literalmente en mayo del 2022, cuando ya era muy tarde y empezó el mercado bajista más potente de historias recientes.
Y esto, una vez más, nos recuerda que estamos en un ciclo de 4 años. No es, para los que todavía no comprendan eso, cuando escuchen a alguien hablar del ciclo de 4 años de Bitcoin, no es el ciclo de 4 años de Bitcoin, es el ciclo de 4 años de liquidez, ¿ok? De cómo la liquidez mundial es movida. Y por eso el ciclo de 4 años también lo puedes dividir o multiplicar por 2. Es un ciclo de 8 años, donde cada 4 años hay un pompeo de liquidez y cada 8 años hay un mega pompeo de liquidez. Esto es lo que mucha gente falla de ver, en mi opinión, y por eso se les va el cuento de alt season y todo eso. Personalmente, yo estoy esperando que en el próximo ciclo tengamos a los NFTs y todas las monedas pendejas, no todas, las nuevas o la nueva moda, reventar a la alza. Es lo que tiene más cara de, en vez de lo que todo el mundo está esperando en este momento, porque ahorita simplemente no hay liquidez, no hay dinero para nada. Una vez más, estamos por debajo del promedio del 100, una clara tendencia bajista después de ser máximos históricos. El 9 está por debajo del 21, ¿cómo se llama? El 21 y el 34 continúa cayendo y el promedio del 5 viene cayendo abruptamente y está a punto de llevarse el 100 a la baja. Esto es bajista, damas y caballeros. Para la gente que todavía siga peleándose en Twitter de que si vamos a estar bien o mal, dejen de pelearse, hagan dinero, carnales. A eso nos dedicamos por aquí. Acá también pueden ver, tenemos un setup de volatilidad que se dio justamente acá. Esto nos está empujando a la baja y continúa. Desde esa vela, ¿cuánto hemos caído? Porque el promedio son 35%. Hemos caído hasta... perdón, se me trabó esa chingadera. Voy a ponérselos una vez más desde el tope de esta vela. No voy a poner de donde abrió. Hemos llegado hasta 29% abajo. Eso básicamente nos da el movimiento hasta 35 podría ser. 35 está en los 73. Una vez más, este número vuelve a aparecer. Esta es bajista con volatilidad expandiendo y esto nos va a dar un cruce plateado en la de 5 días a la baja pronto, donde el promedio del 21 y el 55 intercambian. El 55 se va por arriba del 21 y esto que nos dice que cualquier intento de aproximación al promedio del 9, que en este momento se encuentra en los 98, 900, es una oportunidad de corto. Ahora, la primera cosa que tenemos que analizar acá es esto. Tu promedio del 100 está en los 93,300. La línea meme está en los 94. Esta zona es donde, si pudiera aguantar un long desde acá, sería la zona ideal para venderlo, porque esto que era antes soporte se convirtió en resistencia y ahorita está volviendo a ser resistencia. Atentos, los primeros en darnos cuenta de dónde estamos tradeando, en qué niveles. Recuerden, $94,000 para abajo es donde nos vamos a sacar la lotería nosotros. Por ahora, contrayendo en la diaria, podemos ver que en el HPDR tenemos mucho más camino para bajar. El extremo para mí serían los 76. ¿Quieres mamártela los 70 en la diaria? Se me hace bastante pesado. La última vez nos frenó el 88.3%. Eso está en 83,000. Eso está en $75,000 por ahora. Les voy a limpiar la tabla. Bueno, les voy a poner la mía sucia. Y vámonos. Aquí hay dos niveles diferentes. El primero, para mí, para buscar rechazos, serían los 86,400. Estaríamos esperando básicamente que encontremos un fondo por esta zona y después un buen rebote. El rebote que se va a dar en el trade en el que estoy, entré en los 84 y tengo una entrada en los 82, que eran 83,669, que me fallaron por 10 pesos. Perfecto. Yo por acá, con poco leverage, voy a esperar un rebote más o menos a los 86. Es lo que yo personalmente estoy buscando. Farhan y Alex ya les mandaron alertas y están platicando con ustedes en Discord. Bueno, no con ustedes, están poniendo en Discord lo que ellos piensan. Recuerden, nunca les vamos a mandar un mensaje de ni vergas para que hagan nada, que compren nada. Nunca les vamos a mandar un mensaje. Por ahora, Bitcoin está en una clara tendencia bajista. Lo podemos ver, a menos de que seas parte del club que dice que no es cierto, que esto simplemente es una pequeña corrección de 30%. Es que en el pasado Bitcoin así corregía. Quiero que recuerden que la volatilidad de Bitcoin ha disminuido al grado que Rivian ha tenido mejores retornos que Bitcoin desde los aranceles. ¿Ok? Quiero que sepan que Nvidia los ha destruido por un año entero o más. Quiero que sepan que también Palantir los ha destruido, que Tesla los ha destruido. La volatilidad de Bitcoin ya no es la misma de antes.
Entonces, una corrección ya de 30% en Bitcoin el día de hoy que se haya dado tan rápido no equivale a las del pasado donde caía 80% y recuperaba en chinga. Esto es diferente, ¿ok? Y lo quieres creer o no, da igual. Solamente lo tengo que decir, a quien le suena y a quien no, no. Por ahora, lo que estamos esperando simplemente es rebote. Idealmente, los 82 proporcionarían ese rebote a los 86 para después continuar cayendo y buscar los $69,000 por acá en el canal. Lo pueden ver. Y una vez más, se los digo, ha estado cayendo muy rápido, cabrones. Muy, muy rápido. Mucho más de lo que pensábamos. Hemos estado esperando rebotes grandes y no los ha dado. Y si todo el mundo te está contando, no es que el S&P 500, ve lo alcista que es. Altos, altos más bajos y parece ser un S&P para abajo. ¿Ok? Y de nuevo, esa es una acción, ¿no? Tesla también te está contando la misma historia para abajo, tío. Tesla, el short hoy, en 4.29 hubiera estado. A quien haya entrado en el short de ahora sí que el último que platicamos el viernes, va a estar bien parado. Lucid de vuelta a los 2.69, todo el mundo diciendo que ya, que le hubieran metido más lana, tranquilos, mis hermanos. El único que parece que tal vez sí se nos va es Jack in the Box, pero voy a ser paciente. De todas maneras, si compré el fondo del fondo, tíos, pues ya me lo quedo y a la verga. ¿Quién va a estar peleándose con eso, no? Pero la realidad es que la bolsa, vean a Oclo, está corrigiendo muy fuerte. Lo que pasa es que no están corrigiendo las empresas más grandes. Esto está bajo 54%. Coinbase está bajo hasta aquí, ¿no? 42% y ha estado 48% abajo. Jack in the Box ha estado abajo 88%. Palantir, por ejemplo, está abajo ahorita 20% y ha estado abajo casi 28%. Nike está muy abajo. Que no les digan que la bolsa está fuerte. Lo que está fuerte son 10 acciones, ¿ok? Vamos para abajo y continuamos. No, no es que nos pusimos en una bolita de cristal y somos... Solana tiene un setup de volatilidad bajista en la diaria y el rechazo es la zona de los 124, tíos. Atentos. Esto nos puede llevar tranquilamente a los 105 en Solana. All righty. Look at Solana's got a volatility daily setup on the downside. It's fucking nuts. Circle now or whatever you got, Alex. Let me see. Perfect. Yeah, circle. Yeah, same with Bitcoin. I'm just laser focused on it. It's the gift that keeps giving, honestly. Yeah. Oh, so circle. Let's look at this. Let's see here. Oh, I thought my chart wasn't updating. Now it's just really sold down. So we were gauging on circle that $64.95 region, basically $65. You just have to gauge essentially when this opened, IPO'd and made that low. Let's see if it keeps continuing to hold it. If it did, we'd say, okay, we'd have a move up, testing just this meme line here. So far that has happened. We've tested that zone that's sitting at $80. Let's see on the higher time frames, maybe what we were looking at. So you had a lower low, you're gauging some kind of lower high here, just a little tricky because as long as you stay under this diagonal, visually, you're just going to be more, there's just going to be more of a chance to just come back down to support. For me now, you're getting confluence of this with the weekly EMA 5 moving down. You'll want to see exactly where this shifts to into January. If this keeps coming down closer to $80, confluence of this idea that, yeah, you could just be brewing a rejection down. I'll delete this. I'll redraw that. And then we'll look at the monthly now. See, monthly got the breakdown. And really, this is the chart that just looks deathly. It looks like it had one good month and it just fizzled out. Similar to what you see with like shitcoins. So now the big gauge is, okay, does it break its low here? And do we form a new low? Because so far the low is still holding. Into last month, you ever so slightly got above that low that was formed in June. So all eyes at this region, but this will still be more of a magnet filling this
bottom side wick here. There's not really much supporting bulls on the higher time frame that this will go up at all, honestly. And even if it does move up, like we said, that $86 region is, well, pretty strong as shown on the weekly here. Because the easy trade has just been shorting the weekly 5. So there's really no reason to overcomplicate things if you're just, you know, under a weekly 5, and you really have seen you get chopped once you reclaim it, but you haven't really solidified any closures above a weekly 5 in this chart's history. So that can just tell you that that should be an easy gauge and perspective to keep. If you are trying to be bullish under a weekly 5, it's really hard to become bullish because, well, then that means the daily's really under the 34. And you see it is holding the 5, but into today, you could just end up deviating the daily 9 and potentially losing the 5, giving you more confidence, maybe a move back down to that $65 region. Very interesting chart. Very ugly. There's a lot better charts than this one. Because it just seems like the rally will stop around that $84, $85 region on the weekly, daily, 2-day. So just be very aware of that. You really can't be bullish on this chart as long as you're under that $84 area. Or you can just use the 2-day 9. And like what I said, or just that daily reclaim here. I think it was the weekly 5 as well, lining up here. So you just have a lot of things saying $86 to $84 is the spot. To me, this is still a lot more likely to break down towards $65. And the unfortunate part is you are printing an extreme read. If this starts contracting while moving down, well, that'll just be simply bears flexing. Now, maybe the lower time frames can give us something. No, you get a 4-hour buy trigger back above the 4-hour EMA 34. That could start lifting price up to that $92.56 region. Reclaim that. You can move up to that $110 area. But until then, you can just see still tricky. This is tricky. If you're gauging this as a trend shift on the 4-hour, then if you're going to play that idea, you just can't have these lows taken out. So you're just kind of betting that the 4-hour 9 is going to hold and lift you back to around that 34. But why would this be an issue if the 4-hour tests the 34? Well, because in this whole move, since we were trading at $135, you just have been rejecting off the 4-hour 9. So you do have to be watching this area carefully. All time frames really are telling me that. So that's kind of the gauge I'm going to run with. $84 to $86 on circle needs to be reclaimed, because if it can't, well, it's just going to seem more likely to retest the lows near $65 and actually potentially make a new low. So just be fully aware of that. That's basically all I have on this chart. Yeah, nothing really much. I'm not really, too bullish yet on this chart, just based on one green 5-day candle testing the underside of resistance now. A green candle is expected, after we had 5, 10, 15, 20 days of down only. But can it, form anything for bulls? Can we repair this chart? And so far, we really have not been able to do anything. And even on these deviations, it just got one reclaim and then got lost. So if you're trying to long this chart and have been, I see no real reason to. If you're trying to short it, I'd just be really focused on the weekly 5 and then potentially targeting closer to $65. If you reclaim the weekly 5, okay, now you potentially are giving bulls legs to move up towards that $90 region. But until then, be more cautious and move back down to 65. It's like even testing this low actually, which was formed at $64. Not a good chart though. Not the best chart. Thank you, senor. Not at all. And actually, we had this move already drawn in here. So you were right already. That was the issue too. And I showed it, like it already did kind of the move and it's already retesting that 80s. So it's like that could have just been it. I mean, this shit's linked to crypto. Why are you bullish on it right now? Right? Like any other time, I understand, but why right now? This is just going to continue to bleed down, obviously. This is the worst time to be bullish on it, actually. Yeah. All year it's been doing nothing. It's just really not good. Yeah. It only had like the headlines that when it IPO'd, it did like a 300% up, and then here you are. But again, Oracle did the same thing. How's that going after everyone thought that they bought the new amazing company? Fucking took a massive shit on everyone. So
Rivian would be next for you, sir. Oh, cool. Rivian. Rivian. Mi estimado Mario el Perplejo, me preguntas de las líneas memes, métete porque si estás aquí tienes la librería, el catálogo de librería. Ve la última clase que hicimos, la clase 28, y ahí pone una explicación en la última clase. Casi al principio preguntan esta pregunta de las líneas memes, de cómo escojo dónde ponerlas. Ahí está toda la explicación. Si no me va a tardar una hora y recuerden, esos son preguntas. Preguntas de análisis técnico son para clases. Aquí estamos para checar precios y en clases no checamos precios, solamente preguntas, para que sepan. ¿Quién me viera dando clases? Mis profesores se morirían. Se morirían. Gracias a Dios soy el traductor, pero aún así se morirían. Circle. Una vez más, cuando estamos hablando de esto es lo que hace Coinbase, USDC, etcétera, ¿no? Circle. Tenemos que entender que cuando estamos invirtiendo en cripto, esta es la peor temporada para invertir en cripto es justo ahorita. Están todos intentando buscar los fondos. Es lo que están todos intentando agarrar. Pero eso querría decir que todos los movimientos de Bitcoin y todos los fondos que todo el mundo te ha dicho que son fondos, en verdad hubieran sido fondos, pero no lo son y continúan bajando. Y una vez más, voy a usar Coinbase como ejemplo para Circle, porque a mí me interesa invertir en Circle y me interesa invertir en Coinbase, no en Bitcoin. ¿Ok? Y ahí es porque soy un pendejo. Ustedes saben que Bitcoin es lo mejor, la descentralización, la moneda del mundo, etcétera. Pero yo soy pendejo, entonces voy a hacer esto. Pueden ver que desde que hizo su IPO, esta cosa subió 350%. Y eso es lo que trajo a todo el mundo y lo jaló acá. Ahora, estamos una vez más retesteando estos bajos, ¿ok? Ahora, tenemos que ver esto. ¿Qué tan abajo estamos? 74%. 74%. Y el mercado bajista no ha empezado oficialmente porque la gente todavía en todos lados dice que no es un mercado bajista. Cuando es un mercado bajista es obvio que es un mercado bajista ya al final. ¿Ok? Les voy a poner la tabla de Coinbase mensual para que lo vean. ¿Qué fue lo que ocurrió en Coinbase? En Coinbase estás acá, en Circle. Salió Coinbase, hace su IPO, lo medís de abajo en Circle, que también está mal, pero tienes un 50% para arriba, ¿ok? Instantáneamente y luego caes. Después de esta caída, tienes un pompazo de 75%. Bien. ¿Cuánto cayó Coinbase cuando salió al final al mercado bajista? 92%. 92%. Ahora, Circle está bajo apenas 70 y tantos %. Vamos a ver dónde nos pondría, creo que es 33, el mismo 92%, ¿no? De Coinbase. 88. Y el último extremo sería aquí abajo en los $20. Está todavía muy caro. ¿Qué es lo que habíamos dicho en la última sesión? Para no hacerlos tan pendejos. Estamos en una tabla diaria, no hay tanta información en esto. ¿Qué es lo que dijimos la última vez? Estamos siendo, a ver, porque esto es una tabla bajista para los que no entienden. Tienes alto, alto más bajo, 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 ¿no? En todo esto, bajo, bajo más bajo, bajo más bajo, y ahora aguantaste este mínimo. Ahorita te lo vas a llevar. Lo que habíamos dicho es, esperamos ver una reacción del precio una vez que tome el promedio del 9, chocar contra los 83 y para abajo. De poder reventar esta zona acá, el rango se abre hasta los 109 y ahí es donde podrías esperar el siguiente rechazo. Una vez más, no somos negativos, vamos con la tendencia es tu amiga. La tendencia es la que dicta para dónde va el precio de todo. Por eso, una vez más, si te estás peleando por ver quién está en lo correcto, si es bajista o bajista, en vez de simplemente poner atención, estás perdiendo todo tu dinero con toda esta gente tonta que se pelea todo el tiempo en internet solo porque quieren tener la razón, ¿no? Hay una cantidad de gente que me pone, este es el fondo en mis propios comentarios diciéndome que soy un pendejo y siguen poniendo que este es el fondo. Güey, en vez de pelearse con alguien, hagan dinero, no se peleen. Estás en una tendencia bajista. ¿Qué tiene más probabilidades de que te salga bien? Un trade a la baja. Es lo único que quiero que ustedes aprendan. Ahora tienen una opinión, eres un pendejo o la gente con la que estoy aprendiendo son unos pendejos, quien sea.
bien, pero te sugiero que te quedes con tu pensamiento de, ellos son unos pendejos, no saben lo que están haciendo, yo sé lo que estoy haciendo, o lo que sea, para solamente, para guardarla contigo mismo o para usarla en X, ¿no? En contra de la gente que odias, como quien sea. Pero no la uses para hacer dinero. Lo que vas a usar para hacer dinero es, ¿qué tendencia traigo? Bajista. ¿A qué le voy a apostar que me va a dar más probabilidades de ganar? Para abajo. Cuando estás en una tendencia alcista, apuestas para arriba. Es todo. Y es por eso que tantos están perdiendo en este momento al invertir. ¿Me entienden? Es una tendencia bajista clara. Y ahora aquí ya compré el fondo de esto, pero ni de pedo, güey. Ni de pedo. Tuviste expansión de volatilidad diaria ante la caída y ahora tienes esta contracción gigantesca de volatilidad en lo que tienes el rebote. ¿Qué quiere decir esto? Es un rebote, tío. Ahora, ¿quieres ser alcista en esta chingadera? Gana los 84 y luego los 88 dólares. Ya de ahí podemos hablar de los 110. Arriba de los 110, llévate los 111. Bien, continúa siendo alcista y puede que hayas encontrado el fondo. Pero hasta ahora no hay nada que nos diga eso. La de 4 horas está siendo tope, para que lo puedas ver acá. Está siendo rechazada por el promedio del 21 y siguiente objetivo debería ser los 72. Además de que tienes volatilidad expandiendo ante la vela roja en la de 4 horas, pero no le voy a dar tanta importancia que pues sigue dándome en mi bias, ¿no? En la boca, pero aquí lo tienen. Mucha atención a esto. Esto continúa siendo bajista. Siempre y cuando cripto continúe siendo bajista, esto va a ser bajista, tíos. No tenemos que ser genios para entenderlo. Ok, Mr. Farhano, we're ready for... The fuck was it? Strategy. Oh, thank you. MicroStrategy. All right. Let's load the HPDR chart. Other chains remain. All right. So I'll start with, do we have a monthly? Yeah. On the monthly, you're getting momentum very sharply to the downside, getting to the pretty extreme at 86. Volatility is also pretty high up. And you're getting a pretty bearish cross right now, a fresh pink below Euro cross within the bullish control zone, and you've got the God mode background. Let's mark this off and see how much of a move this usually produces. We got that one right over there. Right there. I believe back in 2000, MicroStrategy ran from like $300 down to like $3. I wonder if he can do it again. Oh, they're going to do the best they can. He's going to be undefeated if that happens again. Even more legendary than Jim Cramer. Much shit about him. Michael fucking Saylor. God damn it. I hope And I then don't imagine being one of the guys who has like a Michael Saylor shrine if that happens. No, thank you. 40%. Might as well build a shrine to somebody who's actually important, like Jose. Or exactly. Dude, that dude inspired so many men to drink like a motherfucker in Mexico. I know his thing was being a singer, but most people really cared about his drinking. That's the only thing I know about. 20%, 50%. Oh, 82%. Very tranquilo. This was in 2021. How much are we down now? From the open, about 53%. So we've done more than that 50% move now.
So the next move is about 80%. Brings us very close to our 200 SMA, roughly about 60 bucks. That's not good. And it lines up around somewhere around our 97.5%, roughly in that area of 97.5%. Although it's not very unlikely to be a straight line, considering how extreme we are already on momentum. More likely you're going to get some consolidations around this zone between the 55 and the 100. It also lines up with that psychological $100 figure, and then a little bit of a bounce there first, and then continuation downwards. It's a very disgusting quarterly candle. Although MicroStrategy is not putting in quarterly bearish engulfing like Bitcoin is, we are very close to losing that quarterly 38.2% as well, and that 21 EMA. This is a high probability bounce zone. However, whether we're going to be bullish or bearish, I do expect somewhat of a bounce from here, right at that $147 to $150 zone, and that bounce may take us up to somewhere around like a range between 170 and possibly up to like $230. But as long as you are closing below about $231, it is leaning more bearish, and it's more likely to end up continuing downwards to that $100 figure. And quarterly momentum is pointing to the downside, close to making it into the bearish control zone with volatility approaching extreme lows. Two-week is currently closed freshly below the 100 EMA. You're getting a back test of that 100 and a rejection, and you're getting a move down now. You are getting very extreme to the downside on the HPDR, however, so you are approaching an area of a high probability bounce around that same 38.2% and 21 EMA on the monthly, about that $145 to $150 zone. Weekly is also very extreme to the downside on momentum and volatility, very close to flipping back up, and you're about to tap the 95%, right around that $140 to $145 zone. High probability bounce. EMAs. Weekly has now freshly silver crossed also to the downside. 5 days, same exactly as the weeklies, so silver cross down, momentum volatility extreme, approaching support. 2-day also flipped to the downside, very extreme, momentum volatility, both extreme, approaching 95%. And you are now getting the God mode signal in the background, but you have not lost the sell signal yet. Daily is open with a gap down, momentum is to the downside, volatility is expanding, but however, both are very extreme. And daily is giving you a God mode signal with the buy signal flashing now, God mode buy signal, and you are approaching very extreme areas, somewhere around that 140 to 150 zone, just high probability bounce. 4 hours as well, very extreme to the downside, volatility expanding, approaching extreme areas, somewhere around that 145 zone, high probability you will bounce. Whether or not it fails, that's to be determined, but likely bounce. Let's go into RSI. Quarterly is forming a fresh drive of bearish divergence, and this will confirm with any close below $235.93, and we're a good amount below that number now. And on confirmation, your easy target will be the neutral zone, which currently sits at about this will update several times, but it's at $16 currently. This will be MicroStrategy doing 2,000 all over again if it goes to 16 bucks. It's quite the drop from 500. That would be tremendous, actually. That'd be fun as fuck. He'd be the laughing stock of Wall Street for the next 10 years. Damn. Like, okay, Michael Saylor, weren't you the guy who ran it from 530 bucks to 16? Go sit in the corner and play with your crayons. He's like, but I need all the retards on Twitter to listen to my every word again. And they never figure out that I was one of the stupidest motherfuckers in the world. Monthly is already confirmed bearish divergence, just like Bitcoin, and this is going to be active as long as you are closing below $365.21, and now you're approaching the bearish control zone, which currently sits at about $24.71. Yeah, that's going to update several times, unless he pulls another Michael Saylor. That's going to be the joke now, unless he pulls a Michael Saylor. That's
From now on, anything that drops by 10x, we will say they pulled a Michael Saylor. 100%. Nothing present so far. Let's zoom in a little bit. Is that a higher or low? I can't really tell. I can't tell. Is that an ever so slightly higher low, or is that the same? I think it's the same. No divergence. Go daily. Zoom in. So let's clear there, higher low. So there's possibility for bullish divergence on the daily, but you will have to close over $187.29 to confirm it, and then your easy target is going to be about $200 to $210 for your 21 EMA. Lines up with your bearish control zone exit at 205. 4 hours now forming a fresh drive of hidden bearish divergence. This will confirm with any close below $175, and that will give you an easy target of the critical zone, which currently sits at about 138, right around that 140 zone. Momentum. Alrighty. Strategy. There we go. Monthly. We have data for quarterly. We do indeed. Nice. Quarterly momentum is freshly flipped to the downside, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $425. And you're projected now on this next open to lose the bullish control zone. Monthly is flipped to the downside with volatility now expanding, and it's going to remain expanding. It's going to remain flipped down as long as you're closing below $378, and you are now breaking into the bearish control zone. 2 week is also flipped down. It's going to remain flipped down as long as you're closing below $267. Weekly is also flipped down with a fresh silver cross, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $175. 5 days also flipped down with volatility expansion. It's going to remain flipped down as long as you're closing below $179. 2 days currently flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing above $160. Daily is currently flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing below $160. And 4 hours currently freshly flipped to the downside, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below. Where's the pivot? Closing below $164, right around that $160 number. So the high time frames now are shifting into bearish control, with momentum freshly flipping to the downside on the quarterly, and the monthly is also flipping to the downside, now breaking into the bearish control zone, losing your monthly 55 EMA. Bearish divergence is appearing across the board. Fresh hidden bearish divergence now forming, all giving you targets of at 97.5% of the HPDR, which should be a little bit lower, somewhere around that $140 to $145 zone, which is a very, very high probability zone for a bounce. That bounce could take you somewhere up to like 107, somewhere between 170, maybe even up to $230. But anywhere between that zone, as long as you're closing below that area, more leaning towards the bearish side, eventually that bounce is likely to fail, and you're eventually going to come down to somewhere around that $100 psychological figure, maybe slightly below that area, and then we'd have to gauge for a reaction there to see if there's going to be continuation or if we're going to see a bounce around that zone. And right now, the invalidation for that is simply going to be getting a weekly close over about. This is going to be pretty hard. Actually, let's use this one. This is about $306. Although I'd feel more comfortable with the close over about $365. 306 close over $306 would get the ball rolling for the invalidation. Right now, what's more likely is to move down somewhere around 140 to like 145. Slight bounce from that zone, maybe even a big bounce. But I expect that bounce to fail, and eventually for this thing to end up somewhere around $100. Very nice, senor. Salami, she's next for you. Wonderful. And it's shit's fucking straight up breakdown mode. Yeah, Sol. I like Sol. It's been real good to us. Yeah, it really has. Fucking unbelievable. And it's Can only we down get 6%. It's either lagging or Bitcoin should find some footing right here. Yeah, that's literally what I think too. Yeah. Because Sol's literally, I got it from you. It's just been a great gauge on Sol's looking real bad. Bitcoin's in the spot. More likely a dump on Bitcoin. It's basically this line. So Sol's in the spot. Yeah, it's in that spot. Like, could hold. It could hold.
not take out the low. I mean, the one thing that it makes me think this is absolutely going to wreck everyone is in both Bitcoin and Sol, by the way, which before it came to this point, I used it on Bitcoin, which is this low is going to pretend to be a real low. And a lot of people are going to long balls, dude. And the same thing Because on all Bitcoin. you have there is price divergence. That always could be the trap. Like that can also give you easy trades, but if you're coming into it like that's a bottom just off price divergence, nah, it's just usually like what you said, a trap, a mean reversion. Mm-hmm. It also allows for all the retards that have said that this was the bottom, 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 this was the bottom. You know, you get my point. You get all of those idiots to really think that, oh my God, this is the bottom. And it literally seems like we're saying it and it doesn't happen, but it happens every single time. It So does. funny. Yeah, it's just a shame it doesn't happen in real time as fast as we're saying it, but it does. So, yeah. Either way, I'm my MicroStrategy MSTR. I'll get it done. So, alrighty. Estamos viendo Strategy, que es la empresa que compra Bitcoin y la verga, ¿no? Que, uy, güey, qué chingón, ya ve cómo subió. La cosa es, Strategy le gusta hacer topes mucho antes que todo lo demás. Esto fue en noviembre del 2024. Esto fue en julio del 2025. Y este fue el tope de Bitcoin. ¿Ok? Ahora, esto lo ha hecho antes. Ahí les va. En el 2021, Strategy hizo tope en febrero del 2021, cuando Bitcoin hizo tope en octubre, en noviembre del 2021, ante esta vela. ¿Pueden ver esto? Pues lo pueden ver acá también, ¿no? Para toda la gente que quiere comprar el fondo de Strategy, esto apenas está empezando. Apenas está empezando, carnalitos. Tristemente. Déjenme quito todos mis dibujos hermosos. No, es que este arte ni Frida Kahlo, pueden ver que debajo de esta línea, la probabilidad es sencilla de venir a la zona de los 101. Ahí es donde voy a poner esta línea meme, en los 101. Acá, en los 104. Es la siguiente probabilidad fuerte de a dónde va a venir Strategy. Además de que estamos considerando que ahí está el promedio del 100. Recuerden que en el mercado bajista del 2022 nos apoyamos en el S&P 200. Si fuéramos a tener algo simplemente parecido, esto vendría hasta los $50. ¿Ok? Y aquí es donde debería encontrar fondo para después dar continuación. Esto está riesgoso porque es 50% de este punto. Y aquí ya todo el mundo está, no, este fue el fondo, tío, apenas vas en el promedio del 55. Y mucha gente como Alex no lo usa ni siquiera para tradear. ¿Qué es lo que sigue? El 100. Entonces, MicroStrategy, así se llama. También tiene expansión de volatilidad mensual ante esta potente caída, tíos. Y esto obviamente se va a confirmar para el próximo mes, pero para fin de año, pero pues lo pueden ver ahí. Vamos a la trimestral. En la trimestral, por ejemplo, y lo pueden ver acá perfectamente, una vez que perdimos el promedio del 9 fue abril del 2022. Esto va a ser diciembre. Si para el fin de diciembre no puedes recuperar los 222, esta mamada va a venir al promedio del 100. El promedio del 100, adivinen dónde está, en los 50. Personalmente, voy a poner ¿cómo se dice? Mi objetivo en MicroStrategy aquí. Este va a ser la buena zona donde entrar, ¿no? Y ahora, una vez más, estas son ideas, quiero que lo entiendan. Para toda la gente que está buscando fondos y que te está dando objetivos y la verga, la realidad es más sencilla de lo que la pintan. Cuando todo el mundo diga que esto va a quebrar, ese es el fondo. Cuando todo el mundo todos los días estén preguntando ¿cuándo va a quebrar MicroStrategy? Ese es el fondo,
¿Ok? Por cierto, para la gente que está preguntando en el chat, me salí ya de mi long de Bitcoin en los 83,500, en los 83,300. Así que estoy contento y ahora voy a esperar otro trade esta mañanita, ¿ok? Para que lo tengan presente. Pero sí, continuamos cayendo después de todo esto, damas y caballeros. Ahora, esta es una vela topera, cabrón. Esta, la de octubre del 2024, ¿ok? El problema de esta vela topera y que mucha gente tal vez no lo vea, es que si tienes un cierre por debajo de ella, que es donde estamos ahorita en este momento acá, ese cierre confirmaría que literalmente vas para abajo. Entonces, ahí lo tienes, mensual, volatilidad a punto de expandir. En lo que, bueno, está expandiendo en lo que vamos para abajo, pero la confirmación va a venir hasta en 30 días. ¿Ok? Así que todavía le falta. Siguiente objetivo, 113. Puedes encontrar un rebote hasta los 207 y de ahí continuar cayendo, que quede claro. 2 semanas tienes volatilidad expandiendo ante esta caída y continúa su expansión. ¿Ok? Déjenme rápido, les enseño esto. Y strategy le gusta estar en rojo. Eso quiere decir que en extremos. Volatilidad apenas está en 80% y no apunta que va a bajar. Eso nos pone como siguiente objetivo el promedio del 200, que más o menos va a ir subiendo por acá, esta zona de los 105. Es donde yo pondría mi siguiente objetivo para strategy. Cualquier oportunidad de los 183 hasta 220 va a ser oportunidad de corto. Semanal, pero ahorita está haciendo el bajo más bajo, así que lo que quieres esperar es saber dónde rebota y ahí es donde en la semanal también tienes un cruce plateado a la baja. Tu promedio del 9 debería ser aprovechado. Esta va a ser la zona de máxima oportunidad, los 230. Cualquier rebote a esta zona, esto debe ser tomado como una gran oportunidad para hacer corto, pero enorme, 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 ¿ok? Por ahora, MicroStrategy está encontrando el fondo del fondo del fondo del fondo que te prometió, del fondo del fondo del fondo que te prometió que sigue fondeando, aunque te dijeron que ya era el fondo. Entonces, MicroStrategy continúa con la gran estrategia de todo el mundo en Twitter, cayendo más. Diaria en Strategy, por fin, ante toda esta caída, estás teniendo contracción de volatilidad. Esto nos dice que podríamos ver un rebote pronto. Así que ese rebote, no ser confundido con este fue el fondo, por favor, si van a ir a Twitter, pongan a ver si que ven cuando van al boliche que tienen que poner los carrilitos para la gente que no sabe jugar, o es como ponerle los casquitos a la gente que se va a ahogar en la sopa. Así que, ojo acá, cualquier oportunidad para arriba en MicroStrategy es porque vas a hacerle un corto, no porque este fue el fondo. ¿Cuánto tiempo tomó comparado en el 2023, por ejemplo, a subir? Porque mucha gente cree que, pues esto va adelantado entonces, esto va a tocar fondo primero. Tocó fondo en mayo del 2022 y el mismo fondo lo volvió a tocar en diciembre del 2022. Strategy subió después que todo lo demás. Así que Strategy va a ser lo último que suba. Junto con Bitcoin probablemente. Así que yo no lo pondría que va adelantado para nada, va adelantado a la caída, es lo que hace y es lo que hizo en el 2021, es lo que hizo en el 2024 y pueden ver que se llevó toda esta estructura. Cualquier oportunidad de rebote, no a esta zona, no sería extremo lo suficiente en los 169. Primera zona, 207, segunda zona, 230, aquí es donde haces tus cortos. ¿Ok? El rebote te lo vas a jugar porque no hay nada aquí abajo que nos diga que ya llegaste al fondo del rebote. Lo único que puedes ver son cosas como el HPDR, por ejemplo, que te dice que está en 88 y puede tranquilamente venir al 97 en esos 130. Ese sería una buena extremo, pero también puedes rebanarte hasta el 100% de un putazo, ¿no? No es como que nunca ha pasado. Aquí tienes uno donde casi fue, bueno, aquí fue al 97%. Tienes toques del 100%. No, vientos. Así que mínimo te lo puede ahorrar. Toques del 97.5% sí. Así que esos 130 podrían ser tu zona para entrar. All right, Mr. Alex, we're ready. Nice. Yeah, I was looking at Rivian and I'm like, wow, are my eyes lying to me? It's actually breaking out, potentially. Because what we were gauging here was when we reached that $17 region, you had no reclaim of firstly that $16 area, but most importantly, the weekly EMA 100. So this was a massive spot for me. You see rejected, you had follow through.
But in that move down, actually, Rivian actually just held the buy trigger. You see you got back above the moving averages, 9, 21, 34, expanded, rejected the 100, threw it back down to the 9, ultimately in a moving average range before a breakout. So last week you did reclaim back above the weekly EMA 100. This is a big spot. You've seen major rejections down from this point. You're now potentially in a breakout, just visually trying to break out, confirmed once you actually take out November 10th wick high here. And you potentially have now this weekly volatility setup, confirming that this is a bullish breakout, and you even have volatility supporting it, giving you a bias that you potentially could have a move up to $19 to maybe $19.49. So far, Rivian's looking actually pretty impressive. Something we've not seen at all. You've actually not seen this characteristic ever before on Rivian. So this is bullish. This is where I want to pay attention if we're looking for longs, because something here potentially could be shifting on the charts. You've never been back above the weekly EMA 100. So now logically, this is the footing ground. You need to just hold above it. Any move down to the EMA 100 on the weekly absolutely needs to hold. If you deviate it, that'll be a really cause of concern that perhaps this was just a massive fake out and you have put in a local top. That's why if you're longing now and you're gauging this as bullish, all eyes on this wick high. There should be really no reason why we can't expand up and take this high out, potentially getting back above $17.69 for the culture, opening up a range all the way up towards that $19 region. $19 is a big spot. That doesn't change for me. If we go now to the bi-weekly, you can just see, let's go there, right? $19 is a massive zone. If you get back above $19, you potentially open up a major range here where you can go all the way up to $27. Now the bi-weekly EMA 100 alone is at $23. You do see that is the objective if you hold above all major moving averages like the 9, 21, 34. And even in this bi-weekly, you got a nice bi-weekly EMA 9 retest, giving you more bias on that weekly that, yeah, perhaps you are just going to take out this wick high and move up towards $19. You see, it's really hard to become bullish on Rivian here, or even here. And why is that? And even here, look at that, because every time you can't hold the throwback. Now, here's where you cautiously got bullish. Here's where you potentially positioned, and now you're getting expansion. This is exactly what you want. But even in this bi-weekly, what do you potentially not have? Well, you haven't actually closed a bi-weekly above $16 yet. To me, I'd like to see $16 tested on this bi-weekly closing in 4 days. What could that just lead to? Perhaps a weekly EMA 100 retest. You see, now you have two different time frames, weekly, bi-weekly, telling you, yeah, $16 is the spot you should hold above now. There should just be no questions. And if you do get a retest, bulls are looking at that as an opportunity. So pretty epic stuff. You had the lowest volatility read here in Rivian's history, now breaking up to the upside. But to me, this is still just in the beginnings. I do think if we are actually truly going to break out from here, I don't think what we've seen is just that yet. And even volatility is saying, yeah, this is just beginning. So into next week, I'd actually like to see a retest, EMA 100 on the weekly retested, and perhaps $16 spring towards $19. If you get back above $19, then yeah, I mean, at that point with volatility this low expanding, this in a bi-weekly buy trigger, then yeah, you do have to really start considering these levels here. Now we'll go to the monthly. I'll delete these. Pretty impressive monthly candle closure going into December. But what can you gather off this monthly perspective? Well, really, honestly, you've been rejecting the EMA 21. This has proved to you that this is resistance. So you've broken back above, but notice how that is moving up, and that's towards $16, sitting at $15.71. Again, just a major point for me on why I want to be watching very carefully that $16 region. If you can continue to hold it, doesn't even need to happen
this month. If you can just retest it and hold it, doesn't need to expand is what I meant. Just do this into the new year. Yeah, you'll get an easy move up to the EMA 34. That's at $20.02. Confluence right in that $19, $20 region, perhaps being the next target. Now it's still about a 10% move just to $19. So if you do end up getting the retest, I would be entertaining this idea of maybe longing, because well, risk to reward could be good here. And you already have a monthly, bi-weekly, and weekly setup telling you that. But remember, if you're going to be bullish, and this is looking bullish, so it's allowed, you just need to hold above $16. And the objective is to take out the high that was formed in November, right at $18.13. You take this high out, you know, I'll be convinced, yeah, you'll see 19 and a lot higher. Because a lot of this is looking as good as it's ever looked. So I'm hoping this is actually going to stick the landing this time. Now that I'm actually bullish on it, because really we have not been bullish on the chart all throughout here. We've had, you know, trades, but have not been calling for a breakout like we are now. But this is looking pretty valid going into the new year, if it can actually hold $16. Now I'm curious to see more confluence biasing all over the screen. You even have that monthly and a breakout. Very interesting to see that. Actually, this opened in a breakout, and this gave you a 65% green candle all the way up to the 100% on the monthly. That's insane. Bounced off the top side 38.2. Give you another 39% before falling back in and then breaking down. Just keep looking. Didn't break out here. Oh, it did. It opened. Held it, held it, held it, went up. So this is interesting, actually. It seems like Rivian does like to expand once you break above its 38.2% or open above it. So far, you have opened above it. Where is that retest sitting? If, let's say, you do retest it, well, that's at $15.70. So again, just good confluence of $16 being the spot you should be focused on into December. Lose $16 or specifically the EMA 100 on the weekly, not going to be bullish on this anymore, because that'll tell me that this weekly will bleed into the bi-weekly, which will bleed into the monthly. And if that monthly ends up losing $16, then yeah, I'll have to then just consider this as a deviation of the EMA 21. We'll have to look at price action here where you've just dumped down to the 9. That's sitting at 1484. That's just assuming it holds that. Now, you do have a monthly deviation here. So if you did end up coming more down, you're just kind of gauging this spot to bounce you. Perhaps in a December, this is where you get your structure formed, and then into the new year, you break out. Only way I'll actually be in breakout mode, let's just be aggressive here, is if you get daily closures of 3 to 4 above $20. $19, my apologies. $19 here. If you start just going up, doing this, I'll look at that as a continuation move. But until then, you're still not even breaking above, what is it, $17.69. You're potentially putting in price divergence here on the daily, and you still haven't taken out that high that I said you need to take out if you're going to be bullish. So that just tells me that you absolutely still can have a move down to $16. Have you even retested the daily EMA 9? No, and even last test led to expansion. So if you do roll over, $16 is the spot. If you lose that, then you could be a bear. Until then, cautiously bullish, and well, a 7% move could just lead to a spring up to $19. So watch it very carefully. I'm not very bearish on this chart anymore. Quickly can be, trust me, but it's hard to be bearish when you're putting in things that haven't occurred ever in the history of this chart. Very simply, like a EMA 100 on a weekly reclaim. That to me is very bullish, and you will just get a magnet to the SMA. The SMA 200 on the weekly will be a magnet. So good chart. GG bulls. They avoided a breakdown here. This could have been the other way. Top candle, lost the moving averages, and led to a major breakdown into December. The flip side, actually, it's now just moving up, held the weekly buy trigger, and now you're potentially going to put in bullish price structure here.
It would be preferred though, and I'll say this again, it would be preferred to take this wick high out. Because then you can actually say, yeah, you have potentially a major trend shift here. This is a higher low, and you're just now gauging price divergence right off this breakout. So we'll see. Both results lead to a breakout, though. Didn't really talk about a bearish environment for Rivian. And if you lose 16, then we can talk about being bearish. But until then, you get that 7-8% move down. I'm just going to look at that as perhaps an opportunity. Well, these are normally like your December moves. You do get December moves up, and then you get the January fall all the way to March, April on Rivian for some reason. Yeah, you know the temporality really good with this. That's a good seems point. like It does respect it well. So yeah. In that scenario, this is a fake out. 1769 rejects. The high of November doesn't get taken out, and you just actually roll over from that price divergence, taking out $16. Yeah, I would assume the most predatory move on earth, still the one that I'm looking for, which would be somewhere around here. Because once you go here, imagine how excited everyone will be. We're going to 35, we're going to 40. And this is where it fucks everyone up. Now, the one thing is, and I'm keeping an eye on it, volatility on the 2-week setup, it's right here from the lowest point on the chart. And that volatility is right now supporting the move up, but it could easily by the weekend turn around and just like hide again. And for me, if you lose $16 like daily, 2-day, weekly, then yeah, I'm not going to be looking at this as bullish at all. Yeah. So that's at least an easy perspective. If you're a bull or bear, you're just kind of waiting. You just are waiting. Is it going to hit the $19 first, or is it going to go back for the $16 throwback? 1769 is still my resistance though, before 19. So just be aware of that. Yeah. Perfection. All right. So Farn's doing salamis. 1 second. Let me see what's next. All this shit. Blah, 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 blah. Meta. Oh, sweet. All right, cool. Voy a ver rápido que están poniendo acá. Se lo disculpa, bla, bla, bla. Ya lo vimos, entendido. Ya les dije mi trade de Bitcoin, 4 trades. Bien, Poncho. ¿Sabe qué nos recomendaríamos hacer si estamos en el Jali viendo el en vivo? Escuchar lo que se pueda en el en vivo y después escucharlo más tarde con toda la concentración. Mi objetivo es aprender a hacer trade. Nunca vas a aprender, Poncho, a hacer algo cuando estás poniendo atención en dos cosas. Necesitas ponerle atención exclusivamente a lo que vas a aprender. Esa es mi opinión. Igual y tienes un poder supremo que yo no. Y lo digo, yo soy de las personas más pendejas del planeta, entonces igual y tú sí puedes, pero yo no, yo necesito hacerlo. Es bueno escucharlo como para tener una buena idea, pero si puedes y solamente quieres poner atención una vez, escúchalo solo. Es mi opinión. MicroStrategy podría dar menores retornos que Bitcoin. En realidad, MicroStrategy es más volátil que Bitcoin. Mandaron un trade de ETA en corto, pero Alejandro lo cerró ayer, entonces el corto sigue en vivo, ¿no? Acaba de mandar un long que metió en 86,000. Si ya lo cerró, ya lo cerró. Me preguntan, ¿cómo puedo poner mis líneas memes? Osmani, te metes a la clase número 28, que es la última que hicimos de Lead Trading Academy el jueves. Aquí no hay clases. Los lunes, miércoles y viernes es para analizar precios. Los jueves de cada 2 semanas, que es cuando tenemos clases, es para que junten todas sus preguntas. Pero estas siempre son preguntadas, la misma de las líneas memes. ¿Cómo escoges tus líneas memes? Al principio de la clase 28 de Lead Trading Academy, que está aquí para ti, la tienes en la librería. Es la última clase que hicimos el jueves pasado. Ahí una de las primeras preguntas es esta. Por favor, chécala. Me trae bien confundido las alertas, postaron en la web y en el Discord, traen largos y cortos. Entiendan, las alertas de paga son las que más oportunidades tienen de hacer más dinero. Las alertas de Discord son las rápidos para adentro y para afuera.
Ahorita vemos esos trades. Puede que esté mal, pero yo aprendí que si en las alertas dice un día, entonces el trade podía durar días o hasta una semana en el precio que ranguea. Pero ¿por qué los trades ahorita en la de una hora, tío? Cabrones, temporalidad. Si te pone, es un trade con la temporalidad diaria, ¿cuánto puede durar un trade diario? Hasta casi una semana. Si te pone semanal, duraría 2 semanas hasta un mes. Si te pone mensual, duraría 3 a 6 meses. Si te pone trimestral, duraría un año. ¿Ok? Es lo que pone. Es muy importante entender eso, por favor, para todos. Y ahí ponen la explicación de cómo leer las alertas, de qué significa eso. Es tu temporalidad. Si estoy viendo una tabla diaria, ¿no? Estoy viendo una alerta en la tabla diaria y me pone tal cosa y han pasado 7 días desde esa alerta, no la voy a tomar porque es en la tabla diaria. Ya pasó. Y además la cierran. Así que ahí lo tienen, mis estimados. Una vez más, las alertas de Discord, que son gratis para todos, son para trades más pequeños que las alertas que van para ustedes, a los que pagan por las alertas. Esos son los trades grandes, donde esperamos un swing mucho más fuerte. ¿Ok? Para que lo tengan en mente, damas y caballeros. Es por eso que hay de los dos. Tenemos para que la gente no diga, no, es que a mí no me manda nada porque yo no puedo. Ahí están los trades gratis y también los trades buenos. Ahí lo tienen. Ok. Estoy viendo Rivian. Rivian es interesante. La tabla de 2 semanas empieza a pintar esto. Ahora, quiero que entiendan, de la última sesión a esta, estamos hablando esto y hoy es lunes y está abriendo acá. ¿Ok? Esto quiere decir que ya pegó la volatilidad más baja, el punto más cabrón de toda la tabla en toda la historia de Rivian. No, esto quiere decir que está empezando acá, pero tranquilamente de aquí al viernes se puede dar la vuelta a esto, ¿no? Como lo ha hecho varias veces, como en esta ocasión, por ejemplo. Así que tengamos pendiente. Otra cosa de Rivian, estas circuladas son diciembre. Normalmente diciembre tiene temporalidad bastante potente en lo que se refiere a estas tablas, a Rivian, a Tesla, porque es cuando aparentemente son ciclos de compras, ¿no? Entonces tienes que entender que normalmente estos bajones son hasta abril. Los mínimos que encontramos son en abril, ¿ok? Estás entrando en diciembre, diciembre te debería dar, para mi gusto, lo más bonito de todo sería que Rivian se lleve esto, caiga por acá, todo el mundo se excite y se los lleve la chorcha. Ahora, esto va a bajar una vez más, no sé, no sé, tengo que ver cuándo va a ser el punto donde yo quiera agregar nuevas posiciones, nuevas entradas. Mi única entrada, y esto es la que estoy manteniendo todavía, está en los 10.80s, por aquí, que fue la de abril del 2025, abril del 2025 acá, en los 10.80s. Fue donde nos llevamos nuestra lanita de Rivian y estamos acá, 70 y tantos % arriba. Una vez más, esto es un retorno más grande que el de Bitcoin este año, desde los aranceles hasta acá. Es una locura, pero esto no me interesa. Estos son retornos de hormigas todavía. Quiero más. Entonces me estoy esperando a ver cómo juega esto de acá. Personalmente lo que yo creo es que vamos a ver esto y de ahí poder dar nuestra corrección a donde tenga que darla. Pero por ahora, estando por encima del promedio del 55, que nunca lo habías estado, tuviste esta vela de 2 semanas que había cerrado por debajo de, que es la línea naranja, teniendo volatilidad expandiendo a la alza, estando por encima del promedio del 55 y además de la línea MEMA importante de los 16.64. Esto nos pone como objetivo los 18.85. Es el siguiente objetivo de Rivian por este momento en la tabla de 2 semanas. Voy a poner la mensual rápido para ver también, porque en la mensual también tenemos el setup de volatilidad del punto más bajo en la tabla en toda la historia. El mes pasado, que fue noviembre, habló abajo y ahorita tenemos esta expandiendo a la alza. Ahora, esta nos podría llevar tranquilamente y da un poco más de confluencia a mi análisis de que podríamos ir tranquilamente a buscar el 20, los $20, que es el promedio del 34 justamente acá. Y ahí es donde encontrar nuestro rechazo, aunque nada es seguro. La razón por la que sigo viendo que esto lo rechace simplemente es porque van a tener un pésimo cuarto el próximo cuarto y todavía este cuarto que está dándose ahorita, y van a tener todavía un peor cuarto de inicio del próximo año.
Así que no veo cómo las peores noticias de la historia nos lleven para arriba en esto. Pero, digo, todo puede pasar, ¿no? Aunque todo está en rojo estos días. Una vez más, volatilidad en la mensual, todavía no confirmada, pero expandiendo. Nos pone como objetivo los $20 en la de 2 semanas. Tendencia alcista. Nos pone también el setup de volatilidad que todavía no confirma como objetivo 18.85 primero. Y de ahí los 21.93. En la semanal también tenemos volatilidad expandiendo. Esta volatilidad en la semanal ya tiene 2 periodos. Tiene un periodo de expansión acá entre la vela verde y ahora tenemos el segundo. Esto nos debería llevar una vez más a los 19.49, que es donde está el promedio del S&P 200 y es justamente donde está el 34 en la mensual y tienes expansión de volatilidad que una vez más nos debería de dar algo así, más o menos en Rivian. ¿Y por qué no se queda para arriba, Alejandro? Va a salir la R2 el próximo año y la chingada, porque simplemente los resultados de empresa van a ser una mierda. Y de nuevo, estamos en temporalidad de diciembre, es muy común ver esto en Rivian. Y ahora en la diaria tenemos volatilidad contrayendo en lo que estamos viendo esto. Atentos, si no te llegas a llevar los 18.15, este máximo de acá, para arriba, todos los objetivos a la alza por esta zona de los 20 más o menos se cancelan, porque simplemente estaría haciendo un alto más bajo. Personalmente creo que sí es posible llevárnoslo. Es lo que he estado diciendo por un rato. Esta ha sido mi zona por un rato. Y ya aquí, ahí es donde voy a ver si vendo mi posición o no, porque aquí y aquí me ponen un 100% de retorno. Y eso me pone donde me puso Tesla, el doble de mi lana. Nadie se va a pelear con eso. Así que por ahora estamos esperando a ver qué pasa con Rivian. Todo esto se va al caño si Rivian llega a cerrar por debajo de los $16. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos hubiera dicho es esta tabla es que hicimos y tuvimos un SFP acá, llegamos a esta zona y literalmente nos rechazaría y bajaríamos. Los $16 son esenciales de poder mantener en cierres para Rivian, para no volver a caer en este rango y seguir pendejeando todo el tiempo. Así que por ahora esto se empieza a ver muy, muy, muy bien, muy bien para este rebote y vamos a ver si nos da oportunidad de salirnos de esa posición en la que entramos en abril este año. Mr. Farhano, we're ready for salamis. Listo para el Solana. Sí. Where is it? There we go. We'll do the perps. Is there more data on this one? Yeah, we'll do some more data. Is there enough data for quarterly? No, it's indeed. All right. So the quarterly is currently flipped to the downside. We're very close to making it into the bearish control zone with volatility expanding. And the last time that we were in the bearish control zone was during the bear market on the quarterly. And we are currently closing below our 38.2%, rejecting the 38.2% right over here, and we're getting a nice move down from there. Right now, we are starting to lose our quarterly 9 EMA, which is the area where we had our major bottom at last time before we had our nice little bearish retest here. And we are approaching the quarterly 21 EMA, which is currently at just around that psychological $100 figure. And we are forming kind of head and shoulders right over here. With the shoulder right there, you get your head right there, there's the other shoulder, and that's not good. And we're pretty close to approaching that neckline as well. I'm thinking this is going to be one of those ones that's very, very low down there, so I'm not going to bother taking the measured move out, but the more important thing is that we are forming that head and shoulders. We're going to go to the monthly. Monthly is not going along with that. With the loss of your 38.2%, we are opening up below the 38.2%. Monthly is now entering into the bearish control zone on momentum, with volatility now expanding from 0%. The last time monthly momentum tapped the bearish control zone was right over here in June of 2025, with volatility expanding. But the difference is at that time we were not expanding from 0%, which we are at the moment, expanding from 0%. And the other difference is that time we did not have hidden bearish divergence, which right now we do have hidden bearish divergence because we made a higher high on momentum in this high here, whereas price made a lower high. And that hidden bearish divergence is confirmed on this last monthly close. And right now that bearish divergence targets this 55 EMA right around that psychological $100 figure. And we are now starting to lose the buy signal on the monthly jewel, flipping into a neutral signal. 2 week is now right at that 100 EMA. This is the area we bottomed at last time before we got that move up. And we are
resting right at that 100. We're not getting any type of bounce from it so far. But momentum is entering into the bearish control zone with volatility expanding, and the jewel is now giving us a sell signal. There's some hopium here, however, is that price is making a lower low, whereas momentum is making a higher low. So there's possibility for bullish divergence here, but to confirm this divergence, you will have to close over $211.30. If you can confirm this divergence, however, that takes you up to about $320 for some nice new all-time highs. A little unlikely that's going to happen, however. See if there's any divergences here. There's some hidden bearish divergence here as well on the 2 week. We've already hit the easy targets though. Weekly is now starting to flip up on momentum with volatility still actually volatility is not going into a contracting phase, and the jewel is now giving us a sell signal with the pink crossing below yellow. Let's zoom in a little bit. We are now getting just about to get a fresh silver cross to the downside as well. This is going to confirm very likely on this weekly close in about 6 days and 7 hours. As long as we're trading below $170, that will cross, and likely along with it, we'll get a nice little dump ski into this 200 SMA right around that $100 figure. And we are very likely going to get a bounce from that $100 figure because it is a psychological number. We're probably going to sweep these lows before we bounce though. And that bounce is probably going to fail. I'm not sure how big of a bounce it's going to be as of this moment, but as long as we are closing below about $205, that bounce is likely just going to be a bounce before a lower. 5 day freshly flipping to the downside with volatility expanding. 5 days getting that same sell signal on the jewel, and we are approaching our 200 SMA. 5 days already gotten the silver cross to the downside. We are not really getting any bounce on this 200 so far. Looking like we're going to go more closer to that $100 area. 2 days now starting to lose the 38.2%. 38.2% has caught up with price action, so we're on the verge of getting a fresh breakdown here. As long as we're closing below $130, and as long as we close below $130, we're likely to get one of these moves here, where we came all the way down and continue to tap the 88.3%. 88.3% right now puts us over, right around $100. With momentum freshly flipping to the downside and volatility is now contracting. And we are now getting hidden bearish divergence because we're making higher highs on momentum with lower highs on volatility, lower highs on price. And that divergence confirmed on this candle here, giving us a target down to the 78.6%, right around $113, bringing us closer to $100. Daily also flipped to the downside. Daily also has hidden bearish divergence, with daily also now losing the 38.2%, giving us same targets of around $100. And now the daily is losing the buy signal. 4 hour flip to the downside also, although you are getting pretty extreme to the downside with volatility expanding, and we are getting pretty extreme on the HPDR. You have support somewhere around $117, although you're probably going to break a little deep into that 97.5% to hit that $100 area. Let's go into the Bitcoin pairing. Quarterly is now swing failure patterning SFPing this 9 EMA. We haven't closed this yet, but once we get a close confirming that is going to likely lead to lower and probably going to break this low at that point. Monthly is rejecting the median, getting a close below the median, giving us a high probability move down to this bottom 38.2%, which would break this previous low, and that puts us at about mini zeros 0.11. How much of a move down is that? 24%. And before anyone says it, I know it's only 2 zeros. I just didn't want to say it. With monthly is now flipping back up on momentum, getting back over the moving average, getting right at the reset zone with volatility at 0% now. But it is more likely this is going to break to the downside considering we have closes below the median. 2 week is flipped to the downside already with momentum pretty close to breaking into the bearish control zone with volatility expanding. You got a sell signal on the jewel, and you've lost your 38.2% with a nice bearish retest of it. Weekly currently flipped up, although this is close to flipping back down. You got to close below your 38.2%. Nice rejection below it. Nice rejection of it. Once you take out this quick low, you're probably going to capitulate from that point. 5 days, same look as a weekly, lost 38.2%. Now you're retesting it, rejecting it, getting a move down from that zone. Although the 5 days already flipped back down on momentum. 5 days putting in hidden bearish divergence also, which will confirm with any close below 0.014905. Wow, that was a mouthful. And that'll give us a move down to somewhere around 1258.
2 days currently now also getting that median move. We were getting a move open up below our median. And as long as we are closing below that median, we're likely going to go lower to that 38.2% at least, with momentum flipping to the downside, putting in hidden bearish divergence and volatility now expanding. Daily also losing the 38.2%, opening below it. Momentum is flipping down, very close to making it into the bearish control zone, forming hidden bearish divergence. Wow, you've got it on every single time frame, and volatility is now expanding from 0%. I guess it's bullish. Hidden bearish divergence is bullish, I think. Means you're gonna get new that's highs. what they say on Twitter, right? Yeah. That's how it works. Let's see ours. 4 hours currently flipped to the downside, now entering into the bearish control zone with volatility still expanding from 0%. The close below at 38.2%, bearish retest of 38.2%, and now we've taken out all of these lows. Not looking good, bros. Now let's check the RSI. Where is it? Can somebody contact the devs? Can they do something? On it. 1 second. I'm gonna call with them right now. They've all quit. None of them are working. Somebody get Vlad on the phone. Someone's saying buy all my Solana for $24 and let me fuck off. I think I have a different call. I don't know. That's a pretty good deal, though. I'll take it. 24 And then we'll bucks for sell it. Solana. I'll buy Then it. we can sell it to 124. that Gordon character on X that said you can sell me your Solana for 180 and fuck off. We called that dude and sell all of our Solana that we bought for $24, and then we can fuck off with a lot of money. Gee, I'll fuck off from the internet forever then. See what I'm saying? And God, it's much yeah, easier to that's see. Much easier to see the head and shoulders on this chart right here. Oh yeah. Nothing there. Nothing there. 5 days got active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $171.83, and your next target is going to be the critical zone, which right now sits at okay. This is going to update because it's at 28 bucks. Nothing here. Nothing there. Daily's currently got active hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $144.70. And your next target is the bearish control zone, which right now sits at 115 bucks, closing in on my $100 area. 4 hour, nothing there. 2. Come on. Nope. Come on, give me something. No. We are forming bullish divergence on the hourly. Close above $125.32 to confirm it. That gives us a move to about 127 to 130 bucks. Although it's still bearish if that happens. Go into momentum. Momentum on the quarterly is freshly flipped to the downside, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $171. Monthly is also freshly flipping down with is it still expanding? Oh, volatility is still expanding with momentum flipped down. And it's going to remain flipped down, projecting getting out of the bearish control zone as long as you're closing below $166.52. Seems kind of like a magnet for that 55 PMA as of this moment, right around that $100 area. Divergence here. There's also monthly bearish divergence. 2 week is also flipped to the downside. It projected to break into the bearish control zone on this next open. And if we were going to be bullish, this pivot would have gone down. But not only did it not go down, but it's significantly above price action. This is going to be flipped down as long as you're closing below $227 with volatility expanding. That's quite bearish. And now the DMI is flipped red. This is the basically considered like net buyers versus net sellers, where all throughout this entire move up, it was green. The only time where it's really flipped red was during the bear market. That's not good. It's only temporarily flashed red once, or very slightly 2 periods of small periods of red right over here, and then it immediately flipped back. Hasn't been this type of red since the bear market. So maybe that's bullish. Maybe we can sell our Solanas at 180 bucks and fuck off.
Weekly is also flipped down with volatility expanding. That's silver cross pending, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 170 bucks. 5 days also flipped down. It's going to remain flipped down as long as you're closing below 135, 136 bucks. This 5-day 200 SMA is like, yeah, I don't know if you've seen that meme with the door closed and you have like the Cheeto blocking the door. Yeah, of course. Lock. Yeah. Yeah, that's what this 200 SMA is. 2 days currently flipped up, and it's very close to flipping back down, and it will flip back down if you close below $125.12. And this will be a rejection of getting out of the critical zone. That is very, very anemic if you can't even get out of the critical zone, let alone the bearish control zone. Daily is already freshly flipped down, and it's rejecting the bullish control zone with volatility now expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $134. 4 hour also freshly flipped down with volatility expanding. It's going to remain flipped down as long as you're closing below $125. This thing is kind of turning into quite bearish, with quarterly freshly flipping to the downside, monthly putting in a nice head and shoulders with volatility now expanding, momentum freshly flipped down, bearish divergence on the monthly, rejecting getting out of the bearish control zone, close below your 21 EMA with the head and shoulders. You got so many different setups right now targeting that 55 EMA, and all the way down to your low time frames are all also freshly flipping to the downside of momentum, making it a lot more likely you're just going to dump straight to that $100 psychological area with maybe a little bit of a bounce somewhere around 110 to 115, because that is an important area of support on the RSI. But eventually that bounce is likely going to fail and take you to that $100 psychological area. And from there, I would have to gauge the reaction to see if that's just going to be a bounce, or if we can possibly maybe somehow put in some bullish hopium and get a heroic reclaim of that area and bounce from there and somehow send it to new all-time highs. We'll see after we tap that $100 zone. And the invalidation for that right now is going to be simply getting a weekly close over about 205 bucks. If that happens, then okay, bullish divergence will confirm and we can send it to new all-time highs. Thank you, senor. Sorry. Oh. Is when you're old, you got to make these noises. You know, they just come out of you at all times. Every time I'm walking or sitting somewhere, I'm like, ugh. It's like a permanent fight against your own weight. But I'm just letting you guys know in case, because you still have like 10 years, 20 years in your case, Alex, before you start making these noises. So you can find the right voice for your noises. All right. Because I wasn't aware. I didn't practice my noises. They just come out of nowhere. So I'm now trying to get into making them better. But right now, it still sounds like there's a fucking something dying in here every time I move from a chair. So still speaking of noises, I'm working on practicing my Mexican noises. I know. I can tell. I can tell. No. No. That's a very important one. You see, I tried teaching you about whistling since the car videos, and no one took me seriously. So they do it in Mexico. All right, let me see. We just saw Salamis. Alex is doing meta. 1 second. Now, CL1 exclamation. CL1 exclamation. The fuck is that? Oh, oil futures. Can I tell you something? I don't know what's going on with oil, but I think it's going to fucking skyrocket. The only reason short. the only reason why I'm saying this, the only reason why I'm saying this is they're starting to see, I'm starting to see a lot of people talk about how oil was a scam. There's plenty of oil around the world. It's not like out of nowhere. That's the only, like, literally the only thing that's making me think that. Because this should go down. Like, if we understand anything, this should fucking go to like $30, $35. Yeah. But yeah, I don't think it's in a breakdown. Yeah, I agree with you. That's why ETA just has a
oil short pending. It's been there for 2 weeks. I think we're going to go to 60s again. And MBS is just making it look bearish as fuck, so you can get people to short it and then take their liquidity. That's what I think is going on. It's interesting. So let's see. This is an interesting one. Just again, no technical analysis. I don't know shit about anything. I'm just seeing retarded news repeated by retarded people about how oil is just going to collapse, even though it already collapsed. But let's go with that. Okay, perfect. We'll analyze this in a second. Thank you, sirs. Muchas gracias, Don Farjano. Bueno, estamos viendo Solamis, damas y caballeros. ¿Esto ya fue el fondo? ¿No? Para que sepan, una vez más, nos está jugando esta desgracia ahorita para que la gente crea, güey, ve lo alcista que es Solana. Esto va a rebotar, cabrón. Déjenme buscar otra tabla de Solana limpia. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la que estoy usando ahorita? Coinbase. ¿Qué les parece si vamos a la de Binance? Para no tener nada dibujado acá y poder verlo divinamente. Ok, pueden ver perfectamente que Solana está en una tendencia bajista, pero te está dejando esto aquí abajo para que te des cuenta de la gran oportunidad que sería en este momento que compres. Honestamente, no puede haber una mejor narrativa. Yo me iría y pondría una perfecta línea meme en los 130, zona de rechazo, para poder dar continuación para abajo e ir a buscar el siguiente nivel. Siguiente nivel van a ser los 105 y de ahí los $70 en Solana. Por ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Y ahí les va. Vamos a empezar en la grande, en la mensual. En la mensual estamos por primera vez debajo del promedio del 34, desde que el promedio del 34 populó y lo reventamos a la alza en el mercado alcista del 2023, cuando el setup de Hamas nos dijo a todos, esta es hora de comprar. ¡Pum! Nos fuimos hasta $300. Excelentes noticias para todo el mundo. Gracias por la lana. Nadie se va a pelear con ella. Desde entonces, Solana hizo techo en el pecho en enero del 2025, donde llegó a esos $295 cuando Donald Trump sacó su Trump Coin, que ahora vale nada, y Melania sacó su moneda, también vale menos que nada. En realidad, si tienes Melania en tu cartera, te mandan dinero por lástima. Es lo que... es lo que se rumora. Pero por ahora, esta es la primera vez que cerramos por debajo del promedio del 34 y ahora en la mensual, una vez más, con divergencias bajistas, obviamente en momentum también. Esto nos dice que nuestro siguiente objetivo van a ser los $107, que coincide con mis $104 como objetivo que tenemos en mi otra tabla. Así que ahorita les voy a enseñar mi otra tabla, solamente quiero hacer esto limpio para que no haya dudas de lo que estamos viendo. Volteamos a ver nuestra volatilidad Solana y esto es lo que les digo de Rivian. Empezó a empujar a la alza y ahora se está dando vuelta a la baja, ¿no? Empezó a la alza también a empujar el setup de la baja, ¿eh? No crean que estaba empujando para arriba y se dio la vuelta, no. Pero el hecho de que esté ahorita empujando para abajo, y este fue nuestro cierre que ahora sí que nuestro cierre que se acaba de dar ayer, esto acaba de abrir el día de hoy y estamos cayendo en este momento de los 135 hasta donde estamos ahorita en los 124.27, que es perfecto porque acordé en comprar un NFT este fin de semana por 20 solanas y esto me está dando un gran descuento. Espero que el cabrón no cambie el precio. Pero sí, pues va cayendo esto con volatilidad en el punto más bajo de la tabla. Esto nos podría dar el movimiento más épico de toda la historia. Ahora, ¿qué es lo que pueden ver rápidamente viendo la tabla de Solana? Hombro, cabeza, hombro, damas y caballeros. ¿Y dónde se va a reventar esto? Simplemente cuando revientes esta línea a la baja. Ahora, el objetivo de esto sería tan bajo que sería negativo. Yo lo único que haría es simplemente agarrar mi línea meme. Es más, ¿quieren llevársela tranquila? Una vez que revientes esta línea meme a la baja en los 106 y te lleves el promedio del 55, esto te tiene que llevar a valer verga. Hasta los 70 es la primera que definitivamente vamos a tocar y ya la pregunta va a ser, ¿vamos a 8, vamos a 30, vamos? No, porque relativamente hablando en la subida, pudimos subir por tantito y pues en la caída me imagino que sería un poco parecido. Entonces yo estoy preparado, emocionado por Solana, si lo llego a ver en $30, atascarme en las bolsas, pero por ahora está en 124 con ganas de caer.
Vamos a la de 2 semanas. 2 semanas tienes volatilidad expandiendo en una sesión y ahora esta es la segunda. Ante esta caída, estos son movimientos enormes. Estás ante el promedio del 100 en la de 2 semanas, tu promedio del 100 que está acá. Vamos a verlo rapidísimo, a ver cómo se vería en este gráfico con el HPDR. Una vez que lo pierdas, tu siguiente objetivo natural va a ser el 78.6% en los 113 y de ahí a los $84. Pero si eres de la gente que dijo que Bitcoin llegó a los $250,000 este ciclo, 180,000, pues probablemente tu objetivo esté en los 321 aquí arriba. Ese es un chiste muy malo, discúlpenme. 2 semanas, tenemos por fin, está a punto de ocurrir un cruce, digo, la semanal, a punto de tener un cruce plateado aquí a la baja. Cruce plateado nos indica que cualquier retesteo de nuestro promedio del 9, que está ahorita en los 162, personalmente, la zona que me gusta a mí demasiado en este momento sería mi promedio del 100. Si llego a ver los $150, prepárense para un corto, pero con Toño de Valdés. Ahora tenemos nuestro promedio del S&P 200 bajando en esta zona. Una vez que pierdas los 120, los 102 es lo que se va a dar. Y si llegas a perder esta línea meme, básicamente estás perdiendo tu promedio del 200 semanal y eso te llevaría absolutamente a la verga con volatilidad expandiendo a la baja. 5 días también tienes volatilidad expandiendo a la baja. Aquí tienes literalmente el S&P 200 que estamos perdiendo, está en los 125 planos. Eso nos debería llevar al 88.3% en los 119. Y de llegar al extremo, estamos hablando de los 94 en la bajada. Así que esto se podría poner feo muy rápido. Diaria, tienes expansión de volatilidad ante esta caída, lo puedes ver acá. Vas a tener que ver cómo cierra el día de hoy. Con un cierre tal cual, con expansión de volatilidad en el 24%, debería llevar tranquilamente a los 118 y de ahí muy probablemente hasta los $104. Solami se ve bajista de a madre, pueden haber oportunidades de entrada por ahí hasta los 130. Personalmente creo que el 127 sería una buena oportunidad para hacerle un corto. Es lo que voy a utilizar y voy a dividir mi entrada en dos, 127 y 130 como el peor escenario para Solamis yéndose al nabo. Por ahora, me gustaría ver cómo cierra el mercado, cómo se mueve, porque creo que nos jugaron la idea de ya todo se va a caer y el mercado se está dando la vuelta como para cerrar positivo en el día. Y de todas maneras falta mucho tiempo, así que vamos a estar viendo esto. Les voy a llevar a mi gráfico de Solana para que lo puedan ver, tener con todas las líneas. Ya me quito esto para tenerlo. Estamos en un canal bajista, lo pueden ver. Ahora, este canal bajista nos está aguantando la línea meme que habíamos puesto ahora en los aranceles. De perder esta línea meme, literalmente el fondo de este canal está por acá en los 104. 104 deberías encontrar un rebote potente porque esta zona aguantó y te dio rebotes hasta los 112. No, de los 112 literalmente hasta máximo, no fue máximo histórico el de acá, no. Pero literalmente hasta los 250, que fue casi el máximo pasado. Yo pondría atención acá. 104 es donde esperaría el primer rebote y el segundo fuerte. Y también, ¿por qué me gustaría ver eso? Porque si caes a los 104, ¿no? Imagínate que pase esto y haces esto. Esto es un bajo más alto que este. Esto es lo que tienen que venderte hoy. Esto es la idea que te está vendiendo Bitcoin el día de hoy. ¿Dónde hay un trade en Solana? 127 a 130 para abajo, hacer corto. Objetivo, $105 para no ponerlo tan extremo. Es lo que yo estaría buscando en Solamis. Oye, que hay un trade de long, no sé qué, yo no lo jugaría. Una vez más, tengo más probabilidades de acertar siguiendo la tendencia y la tendencia es para abajo y sobre todo con setups de volatilidad dándose como se están dando, yo no me pondría tan pícaro, digamos. También tienes en la de 4 horas un setup de volatilidad dándose con volatilidad empezando a llegar al extremo en la bajada. Así que esto puede sugerir continuación. Cualquier cosa sería un simple rebote para después continuar cayendo. El promedio del 9 está en los 130. Tienes un cruce plateado a la baja. Yo creo que eso es lo que da todavía más validación a lo que les estoy diciendo. Bueno, ese sería mi trade. Así que cada quien véalo, hágalo como pueda. Mr. Alex, what do we got next? Let's see. Meta. I actually got some Meta glasses last week. They're pretty nice, actually. They're amazing because you don't have to put you don't have to take out your phone. You can record while doing it. Like, it's so simple. And if you use the AI, it replies to everything. But I stopped using mine. I already agreed with myself. No AI for Alejandro. He's going to stay retarded. Yeah, lucky I like motherfuckers get to wear. You can have sunglasses on.
You can have sunglasses on and just listen to a song no one knows. It's pretty nice. Like, it's pretty low key. Yeah. Good for you and good for Mark. Yeah, right. And so since I bought it, we've bought them. No, I'm just kidding. We basically found some kind of local bottom off the EMI 100, which with stocks should never surprise you. When you reach a level like an EMI 100, you'll either bottom and hold it or you'll capitulate. Something like a Meta is no difference, and really boomers love EMAs. So actually, it's just greatly more like that with a stock like Meta. You notice on this move down, when we actually were having that April dump, remember, we were so just, everyone was bearish. Logically, we said there's no concern off of a weekly EMA 100 retest. We noted that really from the beginning here in March 2023, you have not tested that. So this was a major spot that did end up giving you a pretty impressive bounce to a new high. This was a 66% bounce off of this area. Straight to business too. So no different. So far, you've moved down, you've hit this area, you've had one tap of it into the following week. You had a nice spring situation where it got you right back above $638.31 using this wick high here. And you notice once you got back above this region and got back above the moving averages, that's a big point, you were able to make a new high. So in this perspective here, I'm not looking at Meta to actually come down before reaching at minimum the weekly 9. As long as it's holding above $638.31, you're going to have an objective testing this weekly 9 and possibly a wick up to that weekly EMA 21. Now, visually, you can see if you get back above $638, which you've done now on a weekly candle closure, and continue to hold it for 2 to 3 more candle closures, you'll have a bias of reaching this region. If you get back above that EMA 21, or just simply get into a weekly buy trigger, you'll have a really good implication of going all the way back to around that $760 level, or just this wick high right before the breakdown. And at that point, if you're testing this level, really would not be much for Meta to make a new high. So with that perspective, this is the spot that bulls absolutely need to get a reclaim within this week or next week, in my opinion. Kind of a race against time for bulls, because if they just come up here and it rejects, this could lead to a massive deviation setup. And this is important because when we deviated $638.31, this is what led us down all the way down in April to that $480 region. You saw you had an easy bearish retest, SR flip to rejection. So can we just get the opposite of that? Can we get some footing here, a nice deviation setup, bullish retest? Can we get expansion up, testing $670 and getting a reclaim? Could look like this. If you get that, to me, Meta will then really be bringing a new high. So in this scenario, you're just trying to form bullish structure. You just now need to see the pump out of here and actually get the reclaim. Because if not, you have potential to just form a lower high off the weekly 9. And mind you, using this high here, you just deviated the weekly 9, lost it, you've rallied off the EMA 100. Are you in between the 9 and the 100? Is this just a moving average range? Potentially. And that's why if you're making these, trade ideas, there's just not enough data quite yet. You'll get more into this week, kind of confirming this. You'll either rally up, reject, deviate 638. Okay, this will start looking like a lower high potential. But if you just break out from here, understanding $638 is the spot that bulls are going to try to use to move up. So that's just the weekly analysis here. You have volatility, not really doing much. You're going to watch, see if into next year it'll start contracting. But this is still, technically in a setup, right? You went under 15%. You got the expansion, EMA 100 hit, and so now bulls are trying to flip this. Now you potentially could get a contraction, but this could still keep expanding. And that's why it's still a little tricky. For me, if you're going to be bullish, you're not really allowed to be bullish on Meta until you get a weekly EMA 21 reclaim. Once that occurs, it should be very easy trading. Once you get back with all major moving averages, like shown here, it was very easy trading for bulls. So that's the weekly. Let's keep breaking it down a little more. Nice. This is good. All right. 2-day EMA 9 right off that 638 mean line.
But again, you can just see you have an objective up to around that 660 to 669 for the culture. And this is why using that weekly buy trigger will be your friend, because what occurs here will dictate where the weekly closes. Do we just rally up to that weekly 9, wick up to the 21, reject? That's the first retest of the 21, and this whole move down before rolling over. There's a breakout, hold. Not enough data. What I can say is it's nice that you are holding. You got a reclaim, you got a throwback of the 2-day 9. So now you're on the third period above it. Should see something here on this candle. This kind of makes it, in my opinion, good confluence of what I was saying on the weekly here. Should from this point move up at minimum to the weekly 9. Now, since we're at the weekly, let's just see the HPDR. Maybe we're in a breakdown. Let's see. So we are in a breakdown. You get the 61.8% test right off that weekly 21. So that's an interesting perspective there. The hopium, I guess I'm running with is 638 reclaim. And to me, I'm still going to be running with that because, well, it was a big spot. But understanding that if you just reject this region and deviate, you're really then going to be in a disastrous environment for Meta. Because you're not going to get the support of an EMA 100. Like this is supposed to just, that was a terrible line. This is supposed to hold. If you reject the weekly 9, roll over, are you going to be confident this is going to give you another spring up? Probably not. And this will actually just break down. If you lose the weekly EMA 100, which has told you this has been a major spot, then you'll get confluence and move all the way down to $400. So just be aware of that. I just want to, say that, considering I've been talking about this moving up. If it doesn't bottom out this EMA 100, this will be cooked and it will have a target down to $400. So knowing that, you have to then put a lot of weight on this meme line, and you have to really be gauging these moving averages here on the weekly, because this is where you could just start rejecting hard. It was the last spot, the weekly 9, before you broke down. The only difference, though, is you're holding support, and I got a nice reclaim. And a really expected bounce off the EMA 100 on the weekly. Now let's check the monthly. Monthly kind of gives you this idea as well. Should move up from here, but does that move up just retest the monthly 9? This is a really concerning view here, because what you didn't have in April was a loss, a follow through, and then more loss, like a third candle down under the monthly 9. You got a loss of the monthly 9, expansion down, a spring off the 21, and then into the following candle, the third one, you got a reclaim. Here you've lost the 9, you've moved down, you got the expansion off the 21. So are we going to finally reclaim the 9 on the third candle? It's kind of just been what's happening here. If you can't reclaim the 9, then this is when you can start really being concerned about this potentially breaking down towards, this is like $500, $530. But then at that point, you have to just be gauging this zone here that we set on the weekly, right in that $400 region. Now, where's the weekly 9? Don't know what I just did there. $663. That's great confluence of what we're saying on the weekly here. So you legitimately should be looking for a move up from this point, but be very aware of that $660 to $656 region. That will be the spot bears will try to lower high and reject before rolling over to a new low. That could be done right in the $400 region. But like I said, this month, as we've seen, you haven't had 3 monthly closures under the 9. So you'll either retest and reject, or you'll get a reclaim. So we have to be watching that very carefully. Because so far, well, this is a breakdown, and this is brewing a move potentially after it tests this monthly 9 down. So that could give you more implications on the weekly. Perhaps then it's not going to stick the weekly EMA 9 reclaim, get back with the moving averages, and move up towards $700. Potentially it'll just fizzle out at 660 to 665. Because this monthly is not the best perspective if you're bullish. It's just brewing a major breakdown from this point. And nothing here. You just see that 660 still.
And even the daily, we haven't even looked at it. Daily SMA 200 at 670, and it's moving down. So I can see the argument for bulls for sure wanting this price action. The difference is you're just in a breakdown and you have, well, a lot of headwinds before you can even get back above that $700 region. This gap does not need to be filled immediately. It can just stay there. And so again, if you're trying to be a bull on Meta, you're holding 638. That's your argument. But it's just, does it expand you up past the 21 to get the weekly buy, giving you that move up to the 760s, or does it just fizzle out at 660, rejecting its monthly 9, giving you a target down to $400? And that's why I started this analysis saying, really, you don't have a lot of data yet on Meta. Wait for this next weekly closing in 4 days. You'll have a better gauge on if this is rejecting and bearish or bullish. It could just go either or right now, so just more gambling. But if you let's say, tap the monthly 9 and reject the weekly 9, break down into next week, you're like this, yeah, that's a whole setup in itself. And now you have more data and it's actionable and potentially a short down. Next week, if you get the weekly buy trigger, then yeah, you can start formulating longs. But just trying to trade here is not advised, in my opinion. This is not a good trade zone, really not. And why wouldn't it be? Because you're just potentially going to reject the 9 and bounce off the 100. On any time frame, when you're in a moving average range of the 9 and the 100, it's often not fun. I'll just say that. Here it was the 9 and the 100. It's just not fun when you're ranging in a moving average range. It's a good example of that. And potentially this. We just won't know until you get the retest, so watch that. For me, Meta does look like it can move up as long as it holds 638, specifically $638.31. If it holds that, you should see it move up to 656 to like 665. But then there's where you need to be absolutely cautious, looking for maybe a lower high on the weekly and or even just a bearish retest on the monthly. The monthly 9's a big spot. You haven't retested it. You got the expected bounce off the 21. So what occurs here is, well, hard, because you could move to the 21 and bounce. You could move to the 9 and bounce. So until you get one of these, I'd just be waiting, honestly. So for now, it looks more likely to retest at 9. So then you should just be waiting for that retest and see if you reject on the weekly or if you get that weekly reclaim. If the weekly does reclaim, then that'll have implications for a good monthly. And then what we'll see here, you lost it, you went down, and then you expanded is exactly what's happening. You lost it, you went down, both times off the 21 here on the monthly, leading to a green dildo the following candle. This is what bulls want. Exactly. To the T. Bears just want the opposite. Rallies up, rejects, and then rolls over. So that's the playbook, up or down. Watch 638 with your life if you're a bull, and be very aware of the region of $660. It's a big zone for Meta. You're not really allowed to get bullish until you get back above that $660 region early, in my opinion. Yeah, I mean, just on the last dump on April, right? We saw that once we lost the SMA 200, when retested it and fucking took another dump to the line, I would expect some sort of the same type of action. Well, that's right a good here. Perspective too. Yeah, and it also gives you the on the daily, you're looking at the gap that's right here. It would be a perfect trap if you go up here and just reject by the SMA 200, and everybody would be waiting down here, up here. ever so slightly wicks above the monthly 9, and then that's the easy short. I Yep. could totally see that. That's why I'm like, I want to be bullish at 638. I don't want to be too bearish here though, but it's just hard. That's why into next week, I think it'll give a trade. And so if it does, I'll be prepared for that for ETA. Love it. And so far, a little correction for 26%. This is getting fun. All righty. Let's do it. By the way, everything got sent. You guys know what I'm talking about. Everything is said. Just wait a few minutes. Okay. It's for anyone who doesn't understand what I'm talking about. It's all the pornographic shots of my penis. I'm sending it to the boys, making sure that they see. I can't wait. Can't wait to get that. And shots means plural. That's multiple. So I better not get Jude with only one. No. This is what I call the encyclopedia of my penis. It's got all the information and all the data from day one, all the way to here and the future. Wonderful. Because
Yeah, of course. Don't worry about it. You'll be getting it soon. The pictures, not the penis, because then I would have to detach it from me, and I don't do that. Let's get going. Vamos a ver a Mark Zuckerberg. What would be next after we look at oil? 1 second. Wow. Oh. ETH. Alex, to close this shit. Sweet. Awesome. Everybody's favorite shitcoin. Oh, yeah. I love looking Okay. at it. Yeah. Estamos viendo a mi cuate Mark Zuckerberg por acá. Meta, por supuesto, una de las acciones que también, por ejemplo, si hubieras invertido en esto en el 2022 al tope, estás hablando de un 881%. Esto es de lo que hablo todo el tiempo, que en verdad es difícil, ¿no? Porque en el 2022, acá, Bitcoin hizo un 680%, nada mal, pero Meta y otras empresas ya están pagando más. Es a todo lo que quiero llegar para ustedes, para que entiendan que hay muchas posibilidades por acá también para tradear. Con eso dicho, ¿qué es lo que estamos viendo en Meta en la trimestral? ¿Saben qué? Déjenme voy a la de 6 meses, que acabo de ver algo importante en esa otra temporalidad. Ok. No tengo nada aquí en la de 6 meses. Disculpen. Ok. Promedio del 9 está en los 4.14. Ok, esto sería la caída. Perfecto. Ok, estamos viendo rápidamente la trimestral. Podemos ver que Meta, y estas son caídas, por ejemplo, la estilo del 2022 sería una del 77% y nos traería a los $180. Una caída de 40%, que es una caída promedio, más o menos como la de los aranceles, nos haría visitar la zona de los 450. Meta está cotizando en 643, básicamente un poco más arriba de 25% de caída, que es lo que ha visto en total Meta hasta ahora, después de la caída de los aranceles, 27%, y ahorita está abajo solamente 20%, por debajo del promedio del 5. Tuvimos nuestro cierre, mensual, este es trimestral. Ahora, normalmente, y esto se los he dicho varias veces, cuando tenemos un doji por acá arriba, eso podría ser una vela topera si tienes cualquier cierre por debajo de los 690 y, digamos 695. Eso, no, en realidad no. 690. Si llegas a cerrar por debajo de los 690, confirmarías que esto fue un tope y tendrías una gran probabilidad de ir para abajo. Estamos por debajo del promedio del 5. No hemos tenido ningún cierre por debajo del promedio del 5 desde el mercado bajista del 2022. Vamos a estar pendiente de esto. Todavía falta un mes para cerrar esta vela, pero de poder hacerlo, básicamente sería tu confirmación de que se va a ir todo al nepe. Mensual, ¿qué es lo que hemos visto en la mensual también? Por ejemplo, estamos por debajo de nuestro promedio. Esta fue la vela pasada, que cerró por debajo del promedio del 9. Tienes 1, 2, y este podría ser tu tercer cierre por debajo del promedio del 9. ¿Cuándo fue la última vez que se dio algo así? En el 2025, cuando Meta cayó con los aranceles, tuviste un cierre apenas por debajo del 9 y un segundo, y el tercero ya no. Acá tienes 1, 2, y este va a ser tu tercera confirmación si no logras subir de estos 680. Más o menos por acá es donde yo creo que está el trade para el corto. Y ahorita lo vamos a ver en la diaria, es donde lo enseña perfectamente. Recuerden la mensual. Además de eso, vamos a voltear a ver nuestra volatilidad, pintar la tabla como pendejo. Nuestra volatilidad está en el punto más bajo que ha estado desde el 2020, ¿ok? No hemos visto una volatilidad tan baja en Meta. Esto nos dice que va a haber un movimiento bastante potente en la acción. El promedio del 21 ya nos rescató como lo hizo en los aranceles, pero en los aranceles fue el final. Esto personalmente me huele a que vamos al 34, a esta zona de los 535 más o menos. Sería mi siguiente objetivo. Después, obviamente, llevarte el mínimo e ir a buscar nuestra mínima caída promedio en estos $460 de Meta. En la de 2 semanas tenemos volatilidad amenazando con expandir ante esta caída, pero todavía no tenemos nada. Lo que sí tenemos en la de 2 semanas es una buena referencia. La última vez que caímos en la de 2 semanas y cerramos 2 velas por debajo del promedio del 9, tuvimos la caída de los aranceles. Hemos tenido 1, 2,
3. Y esta sería la cuarta vela por debajo del promedio del 9, y eso básicamente nos pone en este tipo de contexto que fue la del movimiento del 2021 hasta el 2022 al fondo y para arriba. Voy a cancelar esto. Estamos ahorita en una tendencia bajista en la de 2 semanas porque nos llevamos todos estos mínimos, pero en una tendencia grande todavía no te llevas los mínimos de abril. Esto es por lo que tiene que rebotar para poder meter a la mayor cantidad de gente posible. Recuerden, es la psicología del mercado. Güey, es que nada más fue este toque y vino a tocar una vez más la línea, güey, ya se va a ir a máximos históricos. Ve lo que pasó la última vez. Es la psicología del mercado, damas y caballeros. Siguiente objetivo para mí sigue siendo el mismo. Van a ser los 530 una vez que nos llevemos estos mínimos. De aquí a los 530 nos vamos a buscar este objetivo y de aquí a los 452. Semanal habías tenido expansión de volatilidad ante la caída y ahora que la volatilidad se está dando la vuelta, tenés una vela verde, lo que me dice que esto puede ser una corrección. ¿Se acabó la corrección ya tal cual en la semanal? No creo. Yo creo que tiene más para subir. Meta podría darnos la sorpresa más o menos por acá hasta el 680. Quiero que vean literalmente lo que ocurrió en los aranceles, ¿no? Perdimos el promedio del 21, caímos hasta el 100 y del 100 volvimos a rebotar al 21 y de ahí vimos para arriba. ¿Qué es lo que yo esperaría que Meta haga por ahora? Que Meta llegue al promedio del 21, pero en vez de continuar el patrón alcista, continúe para abajo, porque si no te está dando el mismo movimiento idéntico. Ahora, si voy a la diaria, podemos ver que hay expansión de volatilidad ante este movimiento alcista 2-3. No tiene mucha fuerza. Lo que vale la pena poner acá en contexto es esto. En la diaria, perdiste tu promedio del 200 en esta zona, ¿ok? Cuando caíste en los aranceles. Caíste, lo retesteaste, volviste a caer a hacer un bajo más bajo y de ahí lo retesteaste y lo rompiste para arriba. ¿Qué es lo que acá está ocurriendo? Más o menos lo mismo. Yo esperaría que esto vaya a retestear el 200 o hasta el 100, rechace y de ahí para abajo. Eso es lo que yo esperaría en esta zona más o menos de los 684. Si pongo la mensual van a poder ver el por qué. Es donde está el promedio del 5 y el promedio del 9, entre los 680 y los 682. Aquí es donde yo esperaría este retesteo de esta zona para poder ver después la continuación de la caída. ¿Por qué tiene que tomar tanto tiempo y no nada más caerse? La idea es que por mucho tiempo te haga pensar y dudar que estás en un mercado bajista. Y ya cuando la gente se dé cuenta que está en un mercado bajista, ahí es donde empiezas a acumular. Ahí es donde empiezas a acumular como loco. Meta para mí es una de esas empresas que me interesan. Es bastante brillante su futuro porque el futuro es oscuro. Así que Meta le tiene que ir bien. Alrighty. El trade, no hay trade acá. Tampoco vamos a creer y confiar que ya por eso tenemos que tener a huevo este rebote. El trade fuerte va a ser el corto, no el largo. Ya Alex lo tiene anotado para mandárselo en las alertas a todos ustedes, tíos. Alrighty, Mr. Farhano, what's next? Oh, SGL1, crude. crude oil futures. So I'll start with the quarterly on this. So momentum is now entering into the bearish control zone with volatility expanding, and you are very close to getting a very bearish cross right now. And you are now below the 100 EMA, but you do have 30 days left to go, which is an eternity in trading land. And go to the monthly. Monthly has now closed below the median with the rejection of the median. Right now, it is likely we will see a little bit of a move up, though, to tag that median somewhere around $61, $62, with momentum currently pointing up and volatility is currently starting to tick up from just around 0%. Let's go up a little bit, see if there's any divergences present. There is indeed now present hidden bearish divergence possibility. To confirm it, you would have to close below $57.10. And if you can't confirm that, that would give you a target of around $47. 2 week. 2 week is starting to flip back up as well on momentum, with volatility now contracting. Like you're going to get a move up to tag that 38.2%, around $60. If you can get a close over that 38.2%, that's going to give you a more extended bounce to somewhere around this 200 SMA and this top 38.2%, right around $69. Nice number. Weekly also flipped up on momentum with volatility starting to tick up from extreme lows. Zoom in on the jewel.
The jewel is now still giving you a buy signal. Kind of look like it was neutral for a second, but now it's still on a buy. You're now getting back above the median. More likely going to tag this top 38.2% at least, right around $60. See if there's any divergence. There's possibility for hidden bearish divergence, but you would have to close below $57.10 to confirm it. 5-day also flipped up on momentum with volatility now at almost 0%. 5-day also giving you a buy signal on the jewel. Now you're now getting to the median, which is at $59.56. If you can't get a close over that, gives you a little bit of a move up into the 60s, like $62 to $69. $2 also flipped up. 2 days also flipped up with volatility. It's right below the moving average, so it's very close to going into expansion. Jewel is still giving you a sell signal, but you do have a more bullish cross in the background with the pink above the yellow, and you are still holding this bottom 38.2%. So as long as you're closing over that, you're more likely to go into the mid to upper 60s. Daily also flipped up on momentum with volatility now approaching 0%. Daily is losing the sell signal on the jewel, flipping to a neutral. We're getting right around the median, so you just want to see a close over that, around that same $59 area. Then we can see a movement to the 60s. 4 hour. 4 hour getting momentum flipping down now, putting in some bearish divergence with volatility approaching 0%. 4 hours now getting a fresh silver cross. So somewhere around this zone, we are currently holding the 9 EMA. So as long as we are holding over that on a closing basis, it's likely going to bottom somewhere around here and then going to move up into the top 38% because we're also holding the median. Lose a 9 EMA in the median, then you're more likely to come back down, retest the cross itself, and the bottom 38.2%, sweeping the slope, but still more likely to hold. And as long as you're closing over the silver cross in that point from there, then I would expect to move into the 60s from that zone. But as of right now, we are slightly below the median. So it's going to come down to where this closes, whether it closes above the median or not. Let's go into the RSI, the relative stupidity index. So that's what Belen uses to measure my intelligence. Well, I think that's what all of our women use. Look, yeah, I've been using that for years. Yeah, you guys are just barely using this now. This is why we use it on you. Here, I'll open it in a minute. I'm not the smart one. Same here. Same here. No pressure, you know? I get to fucking eat with a little helmet in case I drown in my soup. But other than that, it's pretty good. It's known to not feed me soup unsupervised. Because I might drown. Not might. Will. On 2 week, we currently have active hidden bearish divergence. This will be active as long as we're closing below $62.59. Next target is the bearish control zone. Currently sits at about $48. Nothing there. Nothing there. 2 days now putting in a drive of bullish divergence. Let me zoom in. That will be just one drive. And that will confirm with any close over $58.96. And if you can't confirm that, they'll give you a target of a bullish control zone at about $61. Next target is about 200 at about $69. Nice number. I'd like that $69 number to get hit. Of course you do. You pervert! I'm not the only one. Daily is also about to put in another drive of bullish divergence. This will confirm with any close over, what is this here? $58 and what is this number? I can't see it. $58.96. And that will give us a target of the bullish control zone, which right now sits at about $64. So into the 60s. 69 inshallah. For 4 hours now, about to put in a fresh drive of bearish divergence. And this will confirm with any close below $59.43. So not too far off from that number. And that does confirm that gives us a move down to about $58, not really that much lower.
And 2 hour has a fresh drive of hidden bullish divergence currently active. This will be active as long as you're closing over $59. And currently that gives you a target of the bullish control zone. It sits at about $60 and the critical zone is at 65. So that's already confirmed, whereas the bearish divergence is not confirmed yet. Let's go into momentum. Oops. Six-month momentum is freshly flipping to the downside, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $74. But you are still within the bullish control zone, and it has not lost the bullish control zone yet. What you want to see is on this next open where the pivot goes to. If the pivot still remains above price action, that's where it's going to be bearish. Ideally, if it's going to bottom somewhere around here, this pivot will go down on this next open in January. Quarterly is still flipped down with volatility approaching extreme lows, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $65.50. Interesting. So if you were to tap that 65 area, that would be the pivot on the quarterly. Monthly is currently flipped down with volatility expanding. It's going to remain flipped down as long as you're closing below $66.24. 2 week is also flipped down with volatility expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $65.20. Weekly is currently flipped up, very close to flipping down with volatility expanding, and it will remain flipped up as long as you're closing over $59.69. Nice number. 5 days also flipped up with a derp of life, and it's going to remain flipped up with volatility very close to expanding as long as you're closing over 58.85. 2 days currently freshly flipped down with volatility at extreme lows, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $59. So let's say $60. Daily is currently freshly flipped up, and it's going to remain flipped up with volatility now at extreme lows as long as you're closing over 57.91. And 4 hours now freshly flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 59.13. So on the high time frames, this is now leaning more bearish. You are getting momentum on the 6 month keeping to the upside. It isn't necessarily like super bearish. I just want to say if I was putting into it like a numbers perspective, maybe like 60% bearish and 40% bullish. This isn't the zone where you would expect it to bottom out at if it is going to end up being bullish. You would want it to hold the 6 month 55 EMA, consolidate right in the zone while momentum is flipping down in the bullish control zone, and then it flip back up at the edge of the bullish control zone, put in some hidden bullish divergence, and then send it back up while everybody gets super bearish on this. And there are signs for impossibilities for this to happen now. You're getting possible hidden bullish divergences coming into play, and you are getting now bullish divergences appearing on the lower time frames. Hidden bullish divergence already confirmed at the low time frames. So right now, on the very low time frames, you're getting momentum flipping down, but likely somewhere you're going to move somewhere around $57, $58, not really much lower from there. And then from there, it likely does bounce into somewhere around that 65 to maybe $69 area, maybe $70, and then we have to see the reaction of that zone. If it does get acceptance above that area, start to get daily closures above $60, then I'm going to be switching more from the bearish side to the bullish side, and it's going to be confirming some bullish divergences across the board, and then you're likely going to just be sending it up from there. So it's really going to come down to these closures, and if you can hold that 55 EMA, if you can just maintain around this area, consolidate, while volatility can contract, the momentum is able to move to the edge of the bullish control zone, then flip back up from there, and then you should have some smooth sailing from there with volatility support to retesting these previous lower highs around like the upper 80s to maybe $90. Damn, Alex, you want to do yours and then you guys can run and I'll finish it? Yeah, exactly. I'm good with that because ETH is very easy. It's exactly what we were saying this morning. It's all about ETH BTC. Not really allowed to get bullish on ETH versus the dollar as long as ETH BTC is under 366. That criteria has been pretty nice, actually. 366. You've been able to just avoid all of this, catch a breakout, understand that what occurred here and literally the start of this year was a fake out, and even get cautious here in October. So now here we are. We're just kind of in the middle of this range. And to me, ETH versus Bitcoin is really brewing a move down, potentially all the way to 2572. Now, I will say bulls are going to try to get some kind of bounce here, not taking out this wick low.
Don't want it something like this, and then a bounce, leaving a wick low, and then another wick, potentially trying to get some bounce here. But understand that that bounce easily could just take you back to 366, and then that just puts in a massive retest. Going into next year, you could get a major move down. As long as you're under 366, ETH BTC is not bullish. You have to be very cautious of this breaking down from this point. All year, this year, you saw ETH versus the dollar, do terrible, and that was because of this breakdown. You lost 366, and you just simply moved down. Now into January, you actually potentially are gonna freshly lose this monthly 9. Let me see if it got lost into November. So it did get lost. So you're already under the monthly 9. More reasons why you want to be cautious here. I'll always preface ETH versus the dollar with ETH BTC because, well, it's really hard to become a bull here when this is just in a massive breakdown. And it's brewing even into next year. You now close the bi-monthly under the 9 and deviated 366. And now this bi-monthly is just brewing continuation down. But understand that if you get a rally up to 366, I'm looking at this as a bi-monthly bearish retest before a major move. Similar to what we had here. If you gauge this bi-monthly, you actually had a move down first. It got bought up, and then into the next bi-monthly, you bearish retest. This retest is what led you down 25% on the closing basis. So are bulls front running that? Is that brewing for January? Maybe. But all I can say confidently is this is really not looking good. And there's more of a chance of this breaking down than breaking out. And so going to ETH versus the dollar now, it's very simple. You're not just simply gauging to see if $2,622 holds. I'll go to a daily here. You can see that this low that was formed November 21st before we moved up held. But now if you come all the way back down to that region, I'm not going to be fully convinced it's going to hold. And rather, I'd want to start looking at 2,500 as kind of the spot. We saw this range pretty nicely from 2,622 to 2,500 before it broke out. So I'd actually want to start seeing that, hold the range, but instead of breaking out, potentially breaking down towards that $2,300 area. Now, $2,300 remains a massive zone. We can just quickly go back to what occurred this year. In the beginning of this year, you lost $2,300, you rejected it, and that literally led you straight down to $1,800. So to me, that's a big zone. I'll even make this a red line because that is just the big spot before you reach here. And here is not a good spot to be if you're an Ethereum bull in this range from like 1,900 down to 1,400. It's a terrible time. Because what could be brewing here on ETH is, well, if ETH does end up going back to around that $1,400 region, you potentially are going to brew a move all the way down to $580, which seems crazy. No one's talked about it. But when we were down here, I was saying the same exact thing. So, that still is a very interesting spot for me on Ethereum. You notice in this price action that you just broke out and then went up only. With these charts that go up only, you do eventually retest. Now you came all the way up. We can't act like ETH can't do this. It went from $4,800 all the way down to $800 before finding some kind of bottom. So to me, ETH will be really respected if you just play the ranges. And so far, you're at support. $2,622 was the bounce zone in the beginning, middle of November. If that doesn't hold, though, I'd be very convinced that you're going to see 2,300 on ETH. And the bi-monthly shows that nicely. You lose the EMA 21. You go down to that EMA 34. You lose that, and yeah, there's no real hopium here for bulls. So now we'll go to the daily and we'll see here. So daily's in a breakdown. I'd like to see into like tomorrow or the next day if you get a rally back up to 2,941 to reject. And that just puts bearish structure. But understand at this point, you do have an objective down to this low, $2,622. Not convinced it's going to hold. So rather, we should be looking at 2,500 if you do start taking out November 21st low. To me,
ETH is a good thing to trade if you're patient, because when you get these daily EMA9 deviations, you do get these pretty awful wicks that, you know, breakdown traders just enter and then they get smoked and smoked and smoked. So knowing that, we easily can retest 2,940 potentially, but this would have to be like done by tonight, in my opinion, tomorrow. Because what you could have is just continuation down, leading to a breakdown of November 21st low, going to a new low. So you notice, really don't see any really real way ETH can bounce from here. And even here, look at the weekly EMA 100. Had I seen this going into this week, I would have probably shorted ETH because I didn't even see that, actually. And that's crazy because look at EMA 100 rejection. Yeah, you bounced, but the bounce didn't do anything. And now here you're back and pressing the lows. It's not a good perspective. You have that target down to 2,500 here, just with that weekly SMA 200. So that'll be like a magnet. Interesting, like a magnet, 2,500 again. So it seems to me like ETH isn't going to hold this low. To me, in my opinion, it seems like it's going to run 2,500 in that region and then maybe get a bounce. Could wick as low as 2,511. So if you're, you know, on the camp that maybe ETH has bottomed here and we're going to go up, I'd just be very cautious of that, because this isn't a breakdown. This is giving you a setup. And into tomorrow, if you get a bounce to 2,900, 2,930, that could just be an easy short. And you just simply play the evening star as your stop. So it could be like that and then down. Until then, though, no trades on ETH. ETH to me is looking very bad. It looks topped, and you should see Ethereum actually, in my opinion, be worse than Bitcoin. Let's see. So ETH is down 8% today. Bitcoin is down 5%. You should just keep seeing that occur. Understand that into next month, you could get a pretty easy setup, which is just simply playing an EMA 34, targeting the EMA 100. But that's a pretty big setup. So we'll be watching that carefully, because that could mean into next year, we could move down 37% on ETH, potentially. And if not lower, that's just at 1,700. From this point, if you went out all the way down to 580 from the all-time high, that'd be about an 88% correction. So nothing too crazy, in my opinion. Just see here. What was the correction last bear market? 82%. So I just know for sure if ETH goes down to that $500-600 area, no one's buying ETH here. But I will. I'll be buying ETH because I've been waiting for this for a while. So until then, though, be very cautious. ETH isn't a breakdown. This looks like a fake out. It looks like you're now just simply rejecting your EMA 21 at the EMA 34 now. But understand, if you lose that into January, you're just going to get a target down to $1,700. So just be cautious. You're not allowed to be bullish on ETH as long as you're under 366. So if you reclaim that into January, awesome. I'm a bull on ETH. This is going to be cool. We can start talking about 4.2. But until then, you have to be very cautious and move all the way down to 1,700 and lower. Let's just look at this year's price action. So here, 366 lost. Okay, cool. That led to a, oh, wait, that's Bitcoin. Huh. I'm like, why does it look so yeah, good? It happens to me all the fucking time. Yeah, it looks too good. No, here it is. Here's 366 loss, and then that led you from a $3,700 ETH all the way down to a $1,400 ETH. So, nope, a $1,385 ETH. Sorry, couldn't even give bulls the benefit of the doubt there. Meaning it went under $1,400 after it was trading at $3,700. You have to be cautious of this price action. And notice how it was just every month it just became worse and more brutal until it reached the target. So watch that very carefully. You know, ETH could be giving you a massive short into January, actually. But until then, this just looks like it's in a breakdown. You're not really not shorting here. You're not longing. You're just maybe going to play the daily setup I gave like this.
And then once it gets to 2,500, it's probably a good place to de-risk because if you break down, it's just the same play of this and the same play of this. Right? You just hold levels, you lose it, you bearish retest, you short. You hold levels, you lose it, you bearish retest, and short. You just have this idea on ETH that can trade. It can pay you pretty well. So I'm not bullish on ETH. ETH looks terrible. 2,500 could be next. And I'm not convinced November's low that we saw is going to hold. And obviously, because I'm not convinced Bitcoin's low is going to hold. So I just assume this will be worse because it's weaker. And so for me, 2,511 could be the next spot for ETH before maybe a bounce. That bounce could easily take you to 2,622 and then reject. That's why I showed this here, because you absolutely can be in just a really tight, stupid range before a breakout. But in this case, maybe it's a breakdown. So just be aware of that. All righty. 1 second. Let me just bring me back to here. All right. Anything else you boys like to say before you go after watching the market play for a few hours? Nothing on my end. Just watch the Discord. And I'll be mindful of meta going into next week if it gives us that trade. So just watch the alerts, watch the Discord. Yeah, seems like Meta's going to make us some money. Could be, yes. Mr. Farhano? Just watch the 84 area. If you lose that, then I'd be looking somewhere in the 82s. But as of right now, if we can hold this current low, then I'd look for some consolidation into Friday, and then the average move is somewhere around 10 to 15%, and that puts us in that $90,000 area, so maybe somewhere around $95,000, and that would be the ideal short. But I'm looking to short as close to 100,000 as possible. Yeah, I keep waiting for that too. All righty. Well, thank you so much, boys. Enjoy your Monday. Have fun, and I'll see you boys around. Thank you. Thank you. Luego. Adiós, Cochiloco. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a empezar con el petróleo en chinga. Aquí algo importante que me gustaría que quede claro para todo el mundo. Voy a ver la tabla de 6 meses, ¿ok? El petróleo, por alguna razón, y esto ni siquiera estoy volteándolo a ver, no es como que estoy buscando algo explosivo, ¿ok? La razón por la que lo digo es el petróleo tal cual. Estos son futuros de petróleo, CL1 exclamación, ¿no? Que es lo que ven acá, son futuros de petróleo. Estoy viendo ahorita que me están contando todas las buenas noticias de cómo el petróleo va a continuar bajando y de que el petróleo... ¿Se acuerdan cuando nos enseñaron las fotos del oro, de que hay oro en Uganda y que acaban de descubrir no sé qué y la chingada? Es lo que están haciendo ahorita con el petróleo. Ahora, normalmente en este entorno el petróleo debería de bajar y es lo que a mí me da la discrepancia. ¿Por qué me están dando la razón? Y esto es cuando encuentras un fondo. Por cierto, para nosotros suena a que probablemente esto sea la zona de rebote para el petróleo. ¿Qué tan alto? Para empezar, nosotros estamos viendo los 70, de los 69 a los 70. Esta zona. Estamos en 55 en este momento. Empecemos con lo que estamos viendo rápido. El promedio del 55 nos está deteniendo bastante bien. Antes, cuando hemos caído a esta zona, lo hemos perdido y eso nos ha dado como la preindicación en el 2015 de lo que vimos en el 2020. Estas son velas de 6 meses, ¿ok? Entonces, cada 2 son un año. Desde que tuvimos el tope del petróleo en el 2022, que fue enero del 2022 acá, bueno, la vela de enero del 2023 en 130, hemos tenido una caída. El alto máximo histórico del petróleo es, espérame, de los futuros de petróleo, 147. En el 2021 vimos 130. Y ahora estamos ante una línea de tendencia básicamente que viene desde acá, del 98. La puedes poner así. Y esto aguanta perfecto. Pueden ver excelentemente cómo literalmente por esta vela aguanta la única vela que cerraste por debajo. Cerraste esta por debajo y te dio seguimiento en la que sigue, pero después un pompazo.
estás acá. Lo que esperaría es si llegáramos a venir a los 48, que esto reviente a la alza. Pero esta línea de tendencia no falla. Tenemos este tipo de cierres donde estás por abajito de la línea, pero nada más no. Y ahorita estando acá nos da más probabilidad de ir a buscar esas zonas que les estamos diciendo. En la de 3 meses esto vale la pena notarlo. La última vez que tuvimos un setup del petróleo así tan bajo fue la del 2014 al 2008. Eso, digo, al 2015. Aquí nos dice que se viene el movimiento más fuerte que hemos visto en el petróleo en de toda la historia, casi, casi. Este fue más bajo, pero pueden ver de dónde está empezando. Y acá tenemos el promedio de volatilidad. Aquí hay algo interesante, muy interesante que se está dando. Una vez que lleguemos aquí va a ser demasiado tarde para que la gente se dé cuenta. Al 23% en volatilidad en el petróleo. ¿Ok? Esto no sé qué sea una vez más. Por más que estemos en tendencia bajista, ¿no? Después de hacer estos mínimos, quiero llamar la atención a que en realidad simplemente fueron tomadas de liquidez y lo estamos viendo de lejos. Aquí abajo, SFP, para después ir para arriba. Ahora, no te ha dado un SFP aquí abajo, han pasado 5 años y no te ha dado otro. El de acá te lo dio 5 años antes que este, ¿no? Y el de acá, te lo dio en el 2009 y 2008 apenas y cayó a la zona de los 42. Es a lo que voy, o sea, el promedio del 100 nos detuvo en el 2008. Acá esto llama mucho mi atención, demasiado. Algo que puede hacer que el petróleo vaya a la alza. Vean la mensual, por ejemplo. Voy a quitar ya mis objetivos de precio entre 69 y 77. La mensual tiene un setup de volatilidad del 15%, acá. Lo pueden ver y está empujando de una. Ahora, todavía no es clara la dirección, parece como si fuera para abajo, pero esta vela es la que nos lo va a confirmar. En la mensual tienes un cruce plateado a la baja justamente acá. Habías tenido otro por acá. Vamos a ver cuándo se dio. Aquí atrás en la mensual y nos llevó, a los 25 y de aquí para arriba y para abajo. Esto todavía, una vez más, estamos en clara tendencia bajista. No les estoy diciendo que hay algo en la tabla que nos diga que esto es alcista. Es más, ni siquiera la pondría así. La pondría de aquí a acá, que este es 2023 hasta ahora. ¿Y esto cuándo va a jugar? Si lo jugamos así. Septiembre del 2026. Vamos a tener el breakout o breakdown. Atentos a ello. Estamos por debajo de todos los promedios. Es bajista. O sea, todas las temporadas, no se confundan. Bajista. ¿Ok? 3 meses, bajista. Mensual, bajista. 2 semanas, también tienes un setup de volatilidad, pero está jugando como a la derecha. Hay algo acá suprimiendo este pedo. Esto nos va a dar un movimiento bastante fuerte a cierto punto. Me atrevería a decir, justamente los 66 es una zona muy importante para el precio del petróleo. Semanal. Semanal está a punto de darnos un setup de volatilidad también. Yo creo que vamos a ver el petróleo y estamos retomando el promedio del 9, a ver si es cierto. La última vez que lo hicimos, tuvimos este pompazo en junio del 2025 hasta los $78. Aquí es donde yo estaría al pendiente en la semanal con esto. Una vez que estemos por encima de $60, deberíamos de poder venir a la parte alta de este canal 68. ¿Lo pueden ver? Acá, y ahí está el promedio del 100. Y ahí ya podemos hablar de rechazo. Pero por ahora no podemos hablar de ese rechazo. Lo que tiene cara es que va a ser eso. Diaria, volatilidad está contrayendo una vez más al punto más bajo en la tabla, con bajos más altos. Al petróleo, el petróleo le gusta hacer bajos más altos. Un segundo. Tun, 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 tun. Pum. 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 Sí, tiene cara que está consolidando para caer. O sea, que va a dar un reventón a la alza y luego para abajo. Aquí no tienes un trade. El trade más sencillo es simplemente esperar la zona de los $69 y la zona de los $78. Estas zonas, 77.
69 y 77. Corto y corto. Ahora, ese sería el trade que tiene más sentido por ahora, simplemente viendo lo bajista que es. Pero este gráfico en la de 6 meses me pone nervioso, porque está en una clara tendencia alcista. Y el hecho que me estén vendiendo que el petróleo se va a cero. En el 2020 no nos vendieron que el petróleo se iba a cero, solamente se fue a negativo. Para la gente que no se acuerde o no sepa, literalmente te pagaban por tener petróleo. Un amigo mío hizo una fortuna en el Medio Oriente con sus barcos, porque agarró todo el petróleo que nadie podía guardar y quería guardar, y él les cobró por tener petróleo. Una puta locura. Así que el petróleo, esto sería malo para nosotros que suba, para la economía en general. Vámonos a... Esto podría ser una guerra, ¿eh? Esto podría ser que, y ya saben, no pasa nada, pero que nos cuenten que va a haber una guerra. Ethereum. Ethereum en la de 6 meses está poniendo la vela topera más culera de todo el planeta. Y faltan solamente 30 días para cerrar este pedo. ¿Ok? La pueden ver acá. Es una vela topera de 6 meses. La última vela topera de 6 meses fue la del ciclo del 2018. En el 2021 no te dio eso, fue el 2018. Y desde entonces cayó, ¿cuánto? De los 1,400 a los 80, ¿no? Ajá, básicamente a los $70. 94%. Si eso se llega a dar desde acá, estaríamos hablando de $280. Vamos a ser realistas, por el amor de Dios. 70%. Es que en realidad es realista los 1,200 otra vez. Y aquí vemos que el promedio del 21 está empezando a popular en los 1,300. Interesante. Ethereum sigue jugando dentro de este canal. En la de 6 meses, una vez más, tenemos nuestro promedio del 5, en donde está la línea meme en 2,800, y el promedio del 9 está en 2,460. No has tenido un solo cierre por debajo del promedio del 9 hasta el fondo del mercado bajista del 2018, 19, etcétera. En el 2022, nunca cerraste una vela de 6 meses abajo del promedio del 9. Este está en 2,460. Atentos a ese número. Aparte, en la de 6 meses, Ethereum tiene la lectura de volatilidad más baja que ha tenido en toda su historia, que empezó a popular en enero del 2022. Así que esto nos dice que el movimiento en Ethereum va a ser brusco de a madre. En la trimestral también nos dice que volatilidad está en el punto más bajo de toda la historia. En la trimestral hemos perdido el promedio del 9, sí. Acá llegamos a los $800 que fue el fondo, y esto nos da fondos. Cuando perdemos el promedio del 9, pierdes el promedio del 9, los aranceles de Ethereum. Todos saben cuántos aranceles tuvo que pagar Ethereum en ese entonces. Pierdes promedio del 9, mercado bajista. Así que por acá, esto podría ser la confirmación de que estamos empezando a entrar en un mercado bajista. Ver a Ethereum cerrar esta vela el 31 de diciembre por debajo del promedio del 9 en los 2,941. Atentos a ellos. Mensual, ¿qué nos dice? Mensual nos pone volatilidad, simplemente haciendo sus mamadas, nada concreto. Déjenme quito esto. Estamos en 1, 2, 3, 4 meses de bajadas seguidas de Ethereum. La última vez, en el ciclo pasado que cerramos por primera vez debajo del promedio del 9, una sola, con esa fue suficiente para irnos al mercado bajista del 2022. Ya tenemos nuestro cierre por debajo del promedio del 9. Bien, lo recuperamos, subimos. Y acá, en julio del 2024, en agosto del 2024, lo perdimos y caímos hasta los 2,100. De ahí rebotamos, lo retomamos, lo volvemos a perder bajos, no históricos, pero de los buenos, en los 1,300. Wow. Y esta solamente es la de la mensual, cabrón. Qué locura. 2 semanas. 2 semanas en Ethereum. Aquí lo que tenemos que estar al pendiente es perder nuestro EMA 100, la línea roja que está acá en los 2,550. De perder esa línea, también acá perderías literalmente este nivel. Y vean cómo ha sido resistencia, resistencia, breakout. ¡Pum! Soporte, soporte,
breakdown, resistencia, resistencia, soporte, pum, para arriba, y una vez que lo rompes una vez más, es esta línea en los 2580. 2580 van a ser críticos para el precio de Ethereum aguantar. Ahorita, aquí hay un trade en Ethereum, no, está jugándote alberga con esto, de que tienes un bajo y un bajo más alto. ¿Dónde estaría la oportunidad de corto? Yo creo que esa te la da en la diaria. En la diaria tienes tu oportunidad de corto bonito con Ethereum. Esto te lo podría dar ya sea en... Es que ve la debilidad de esta chingadera. No ha tocado el promedio del 21 ni una sola vez. Vamos a empezar con los $3,000. Porque acá en los $3,000 te pone esto fácil de que aguante. Tal cual como lo hizo acá. Sería la oportunidad. Aquí no hay zona de rebote todavía, ¿eh? No se vayan a meter acá de, uy, güey, qué chido, ya vamos a rebotar, este es el fondo. Tal vez no. Oh, bueno, puede existir el rebote, por supuesto, pero puede ser un alto más bajo y continuar y llevarte este mínimo. Es la idea de todo lo que estamos viendo en criptos y en todos lados, sobre todo con noticias tan alcistas como las que vienen de Jerome Powell bajando intereses, las grandes noticias de las ventas de Black Friday y todas estas mamadas. Yo pondría mucha atención a ello, muchísima atención a ello. Esto tiene cara que va a continuar para abajo. ¿Dónde hay una zona de rebote? 2577 sería la primera. La que yo usaría, porque sería la fuerte, no sería esta. Esta tiene cara que la perdería rápido, usaría esta. Si fuera a caer hoy, 2300. 2300 es donde yo entraría en un long para poder aprovechar un rebote hasta los 2500, más o menos. Ya sería un buen movimiento en Ethereum en ¿cómo se llama? Esperando un rebote, ¿no? Es lo que estaríamos viendo nosotros por acá. Vamos a ver qué más. Y pues, básicamente ya. Ya. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Vale. Hemos acabado la sesión del día de hoy, damas y caballeros. Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. Muy interesante el mercado, muy divertido, mucha volatilidad. Es lo que nosotros buscamos como traders. Nos encanta cuando los precios suben y bajan aceleradamente. ¿Cuántos de ustedes, los vi en el chat, han hecho dinero varias veces hoy? Ahí vamos. Ahí vamos, y es estos niveles. Bitcoin continúa jugando en estos niveles. Y les digo, normalmente 7 de 10 veces el precio va de lado. Si encuentras el canal donde está jugando, vas a tener una gran oportunidad de hacer corto en la parte alta y largo en la parte baja. Eso es todo. Y también entender que 3 de 10 veces va a romper los niveles para arriba y para abajo y tienes que protegerte. Pero estando viéndolo así, se ve bastante bien. Me cuesta trabajo entender o creer que esto va a caer ya. No lo creo, el mercado sí se está dando la vuelta, como les conté. Todavía es muy temprano, siguen siendo las 11 de la mañana y puede hacer algo más culero después. Pero por ahora está aguantando bastante bien. Simplemente continuar viendo nuestros niveles. Y una vez más, la narrativa es alcista de aquí a la Junta de la Reserva Federal. Narrativa. ¿Eso es alcista? No. Pero la razón por la que la narrativa es alcista es para agarrar a todo el mundo y atraparlo en precios altos. Es lo que yo estoy viendo. Una vez más, estás en una tendencia bajista, ¿qué vas a apostar? En los cortos. Lo que más, si no sabes tradear y no estás encima de todo esto, lo más fácil de hacer en este momento, si vas a hacer 10 trades, 10 largos, 10 cortos, vas a tener más probabilidad de estar correcto en los cortos, porque estás en una tendencia bajista. ¿Por qué analizamos la oportunidad de rebotes y de la narrativa alcista? Porque es lo que nos va a dar un rebote para que la gente crea, no, esto a huevo fue el fondo, sobre todo con ese fondo que respetamos ahorita, no nos fuimos abajo de los $80,000 en Bitcoin, por ejemplo, ahorita en Ethereum no nos fuimos abajo de los 2,627, lo mismo con Solana, aguantando ese alto más bajo. Me huele a que quieren baitear a toda la gente y después tirarlos bien. ¿Qué tanto puede subir? Es lo que no sabemos. Por eso quieres jugar los cortos tranquilo, ¿no? Tus niveles con invalidaciones chingonas. Es todo lo que les tengo por el día de hoy. Nos vamos a ver en un ratito para un nadie me preguntó exótico. Y ya.
Con eso los dejo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar aquí con nosotros, siempre muy divertido. Y pues esto nos ayuda a todos, tío, sobre todo al tío Salo, que le gusta hacer dinero, lo que está sentado en su sillón. Pórtense bien. Gracias por todo y nos vemos en la próxima. Ándale, tío, pues ahí está.